why we've arranged this session. So one of the differences between the previous modular system, the previous system and the new modular system is that the previous system was based on subjects. So the 6 subjects. Becha, can you hear me? Yes. So the 6 subjects were anatomy, physiology, biochem, microbiology, pathology, and pharmacology. But currently it's based on individual systems, meaning the cardiovascular system and the endocrine system and the like. This will be further elaborated by our team, which we have here today. So to start off, my name is Bethlehem Workana. I'll be serving as one of your moderators. And with me, I have also another moderator. Betty, you can take the floor. Hello everyone, this is Bethlehem Workana from C1 student from Jumma University. And I work as a program coordinator for SCOME Ethiopia, and I'm really glad you guys are here. And today we have 5 panelists with us. 2 from PC2 students from Addis Ababa University, Salamait Kasahun and Bamnet Amara. And then there's Maftehi Astos from Addis Ababa University as well, a C1 student. And then we have Dr. Zaganesh Makonnen, a newly graduate from Addis Ababa University. So these people will be covering sessions for us on what kind of resources to use, what kind of time management that we need, and etc. So first, we're going to have a session with Maftehi Astos for about 5 minutes, so he can give us an overview of what the modular system looks like. So over to you, Maftehi. Maftehi, አይሰማም? ይሰማል። እሺ ቴንክ ዩ። ፓወርፖይንቱን ሼር የሚያደርግ እስኪጀምሩ ብዬ ነው። አንዴ ትንሽ Okay, Mufti, I'll share the PowerPoints. እስከዛ ድረስ you can continue. እሺ ቴንክ ዩ። So this is to give you a brief overview of what the AAUCHS in Black Lion, the preclinical modular system ምን ይመስላል የሚለውን brief overview ለመስጠት ያክል ነው። then የጳውሎስን ምን ይመስላል የሚለውን ተቻፕ ለማድረግ ሞክራለሁ። So the preclinical years 2 ዓመት ነው የሚፈጁት። 15 በሞጁል ተከፋፍለው in total 15 modules ናቸው። With PC1 having 8 modules and PC2 7 modules ይኖረዋል። In between a month break አለ. Then after finishing the preclinical modules ወደ exit examination ነው የምንሄደው ማለት ነው። exit examination ወደ clinical years ለማለፍ የምንፈተነው exit examination at the end of the 2 years ማለት ነው። So ምንድነው modular system, how it differs from the previous system is the previous system እንዴት ነው? At the beginning of the year you start with anatomy of the whole human body ተብሎ አናቶሚውን መጀመሪያ ላይ in 3 months or በተወሰነ time interval ጨርሶ መሄድ፣ then the whole physiology of all systems ጨርሶ መሄድ፣ እንደዛ እየተባለ ነው የሚካሄደው። But in modular system ምንድነው የሚለየው? በሞጁልስ ተከፋፍለው in each module you may find anatomy, physio or biochem እየተባለ የሳብጀክቶቹን የሆነውን ፓርት እየተማርን ነው የምናልፈው ማለት ነው። ኤግዛምፕል ሲሰጣችሁ ይገባችኋል ማለት ነው። ሶ ፓወርፖይንቱ ሼር መደረግ ተጀመረ ወይስ? ኦኬ ሶ
I think I can share የራሴን ስላይድ ከተቻለ ሶሪ ይታያል so ይሄ እዚህ ጋር የፒሲ1 ኮርስስ ሞጁልስ ሊስት አውት ተደርገው ነው የምታዩት so ሞጁል 1 and ሞጁል 2 body structure organization and functions ተብሎ this is ስሙ እንደሚያመለክተው introductory modules ናቸው to anatomy physiology and biochemistry so in these two modules the first two modules ምንድነው related medical terminologies እንማራለን how to dissect cadavers histological techniques biochemical how to perform biochemical tests basic ነገሮችን እዚህ ላይ the two modules ላይ እንማራለን module 2 is a continuation of module 1 but module 2 somehow anatomy ላይ detailed ሆኖ የሆነ ፓርት ላይ ይገባል both of them have a credit value of 6 hours each of them duration ናቸው module 1 5 weeks module 2 6 weeks ነው then module 3 is metabolic homeostasis and molecular genetics ይሄ more of biochemistry ነው biochemistry ብቻ ነው እዚህ ሞጁል ላይ የሚሰጠው biochemistry in detail በጣም የምንማርበት ሞጁል ነው 6 weeks ነው the duration credit value is 8 the next module is basic concepts of disease and therapy as its name indicates ይሄ introduction to pathology and pharmacology ነው ጎን ለጎን related biochemistry topics ይሰጣሉ credit value 6 ነው duration is 5 weeks then after 2 weeks break so PC1 first semester አለቀ ማለት ነው after 2 weeks break module 5 measurement of health and disease ይጀምራል ማለት ነው this is በpublic health department ነው የሚሰጠን እዚህ ሞጁል ላይ epidemiology and biostatistics ነው የምንማረው credit value 10 ነው duration 5 weeks ነው assignment and exam ብቻ ያለው ሞጁል ነው exit ላይ ለፕሪክሊኒካል የምንፈተነው ኤግዚት ላይ አይመጣም but ወደፊት ለኳሊፊኬሽን ነው ፐብሊክ ሄልዝ ኢንክሉድድ የሚሆነው then module 6 neoplasia in molecular basis of cancer credit value 5 ነው duration 4 weeks ነው module 7 blood and immunity credit value 6 duration 5 weeks module 8 this is our longest module in the end of credit value 10 hours now duration is 11 weeks preclinical 2 ከPC1 በኋላ after a month break preclinical 2 ይኖራል preclinical 2 ድጋሚ ስንመለስ ከብሬክ we start with public health course ድጋሚ determinants of health and disease and research methodology የሚለው ሞጁል this እንዴት ነው the public health department again in 3 ተከፍለው 1 week for behavioral science environmental science and research methodology ተብሎ ይከፈልና በየሳምንቱ እነሱ ኮርስ ይሰጡናል then በአራተኛው ሳምንት መጨረሻ ላይ ኤግዛም እና አሳይመንት ሰብሚት እናደርጋለን ማለት ነው for each of the ሶስቱ ክፍልፍሎች ፖርሽኖች ማለት ነው so credit value 6 ነው 6 hours ነው duration 4 weeks ነው the next module cardiopulmonary system ነው this is a vast module በጣም ስሙን ማየት እንደምትችሉት with a duration of 9 weeks the next is the GI module nutrition metabolic disease and the GIT it has a credit value of 8 and duration of 6 weeks module 12 urinary system and toxicology credit value of 5 and duration of 3 to 4 weeks module 13 is endocrinology and reproduction and endocrinology portion for some weeks then reproductive ከፊሜል reproductive system ጋር በተገናኘ የተወሰነ ዊክ ተከፋፍለው but አንድ ላይ ነው the exams አንድ ላይ ነው everything the process የሚያልፈው ማለት ነው so the credit value is 13 and the duration is 8 weeks then the module 14 neurosciences and behavior credit value is 10 the duration is 7 weeks module 15 credit value is infectious diseases credit value is 6 and duration is 5 weeks so ምንድነው ያው from campus to campus this modular system varies a lot ማለት ጳውሎስ ጋር አሁን ሄዱ ሴንት ጳውሎስ ሚሊኒየም ሜዲካል ኮሌጅ what type of modular system ነው but the modules are only 6 እንደኛ ፐብሊክ ሄልዝን እንደ ሜጀር ኮርስ አያስገቡትም እኛ ጋር አሁን ፐብሊክ ሄልዝ ኮርስስ እንደ ሜጀር ሆኖ እንደ ሜጀር ሞጁልስ ነው የሚገቡት ኦልዞ ኤግዚት ኤግዛም ላይ ባይመጡ ማለት ነው
እነሱ ጋር ሴንት ጳውሎስ ጋር እንደ ማይነር ኮርስ ተደርገው ዳሬስት 13 ሞጁሎች በ6 ሞጁል ተደርገው ኢን 16 ዊክስ ኢንተርቫል እየተደረጉ ነው የሚማሩት ማለት ነው። አጌን ከመቀሌ ጋር ብታስተያዩት ደግሞ በፍሎው ደግሞ በሞጁል ቁጥር ሳይሆን ሞጁል ቁጥር ሲሚላር ሆኖ ፍሎው ሊለያይ ይችላል። ሲኤንኤስ ሞጁል ኒውሮሳይንስ ሴም ቢሄቪየር መቀሌ ያሉ ፈርስት ሰከንድ ሞጁል አካባቢ ነው የሚወስዱት፣ እኛ መጨረሻ ነው የምንወስደው። ሶ ዴር አር ሰም ቫሪዬሽንስ ኢቨን ሞጁላር ሲስተም ሆኖ ማለት ነው። ሶ ቤዚክሊ ምንድነው ሞጁላር ሲስተም? ቅድም እንዳልኳችሁ አናቶሚን ጨርሶ ማለፍ ፊዚዮሎጂን ጨርሶ ማለፍ ሳይሆን ፎር ኤግዛምፕል ሌትስ ሴይ ሞጁል 11 ላይ በጂአይቲ what does the anatomy of the GIT look like ተብሎ የጂአይ ሲስተም አናቶሚውን ሙሉ ለሙሉ ከቨር ማድረግ then its histology, its embryologic origin እንዴት ነው, then biochemistry, physiology of the GI system, ከዛ pathology, pharmacology የተባለ of the GI system every subject ይቅርታ ስላይዶቹ እየተንቀሳቀሱ አይደሉም። ኦኬ ነው ሶሪ አልቆ ስላለቀ እንደዛ በማድረግ እንትን ይደረጋል ማለት ነው። ኮርሶችን በዚህ ወይ ነው የምንወስደው ማለት ነው። ሶ ሌሎቹንም ሞጁል ብታዩ ዩሪናሪ ሲስተም ኤንድ ቶክሲኮሎጂ ከዋትስ ሬናል አናቶሚ ሂስቶሎጂ እየተባለ ኤቭሪ ሰብጀክት ቶፒክ እየተነካካ እንትን ይላል። ፕላስ አሁን ሪሰንትሊ በደንብ ስትሪክት ሆነው ኢንኮርፖሬት ያደረጉት ነገር ወደ ሞጁላር ሲስተም ምንድነው ክሊኒካል አታችመንትስ ነው። በየሆነ ሞጁል ከፍ ወዳሉት ዲፓርትመንትስ ኦፍ ኢንተርናል ሜዲሲን ፔዲያትሪክስ ተማሪዎች አታች እያደረጉ ኬዝ ዲስከሽን ዊዝ ሲኒየርስ ኦር ቤድሳይድ ጋር ጀስት ፔሽንት ሳይድ ኢፍ ዲስ ፔሽንት ካምስ ዊዝ ዚስ ምንድነው ፓቶሎጂው ድራግ ምን አድሚኒስተር ታደርጋለህ ሳይድ ኢፌክትስ እየተባለ በደንብ እንትን ይደረጋል ማለት ነው። ሶ ቫሪዬሽንስ እንዳለ ቢትዊን እንትንም ማይንድ ዩ ማለት ነው። ሶ ዋተር ዳ አሰስመንት ሜተድስ የሚለውን ስናይ ለሞጁላር ሲስተም በኛ በኤኤዩ ቴስቶች አሉ። ሁሉም ሞጁል ላይ የማይቀሩ ምንድነው ቴስቶች አሉ። there are tests, these tests and final exam ሁሉም ሞጁል ላይ አሉ። in a week or in a 2 weeks interval one module might have 3 tests or more. አንዳንዱ ደግሞ አንድ ቴስት ብቻ ይኖረዋል። then at the end of the module final examination ይኖራል። then አንዳንድ ሞጁል ሴሚናር ሊኖረው ይችላል። አንዳንድ ሞጁል ኦራል ኤግዛሚኔሽን ሊሆን ይችላል። ላብ ሴሽንስ ላብ ኤግዛምስ ሊሆኑ ይችላሉ። የማይክሮ ላብ ኤግዛምስ ሊሆኑ ይችላሉ። የፓቶ ላብስ ሊሆኑ ይችላሉ። በተማርነው መሰረት ኤግዛሚኔሽንስ ይኖራሉ ማለት ነው። በት ሴንት ጳውሎስ ጋር ግን ስትሄዱ ኢን ተርምስ ኦፍ ኤኤዩ ዲስ ቲንግስ ስትሪክት አይደሉም። ፍሮም ሞጁል ቱ ሞጁል ቫሪዬሽንስ አሉት እንዳልኳችሁ። ሶ ሰምሃው ፍሌክሲብል ነው፣ እንደ ሁኔታው ነው ንባቡ የሚሆነው ማለት ነው። በት ኢን ጳውሎስ ፊክስድ የሆነ ኢን ኤቭሪ ሞጁል 16 ዊክ ቆይታ ነው ያለው። ኤክሰፕት 6ኛ ሞጁላቸው ብቻ ነው አጠር የሚለው። ግን ሞር ኦር ሌስ ዘ ቶፒክስ እንዴት ነው ሌትስ ሴይ ሞጁል 3 ብንል እነሱን ኢንዶክሪኖሎጂ ሪፕሮዳክሽን ኤንድ ካርዲዮፐልሞናሪ ብለው ሊሆን ይችላል አንድ ላይ የሚያስቀምጡት ማለት ነው። ሶ 6ኛና 11 ዊካቸው ላይ ሁል ጊዜ they have to take exams ተብሎ ይቀመጣል። ቫይቫ ኤግዛም ይኖራቸዋል። ክሊኒካል ኦስቲ ኤግዛምስ ይኖራቸዋል። ከዛ ሴሚናርስም ይኖራቸዋል በተጨማሪ። ከዛ አንደኛ ቴስትስ እና ፋይናል ኤግዛም ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ሶ this is basically overview ለማሳየት ያክል። Thank you. Thank you so much, Maftehi. If you have any questions, feel free to leave them in the chat box, and then they will be answered later on. And now I'll let the preclinical students take the stage. They will try to talk to us about what life as a preclinical student is like and what kind of resources they use to be a top-notch students. I believe you guys have a PowerPoint prepared for it as well. So Salaming Bemnet, you guys have 30 minutes. Without further ado, you guys can take over. Bemnet or Salam? Hello everyone, this is Bemnet. I am a preclinical year 2 student at Addis Ababa University. I hope you can hear me, right?
Yes, ይሰማል። ኦኬ ስለዚህ ሰላም ትጀምርና ከዛ በኋላ ለፕሪክሊኒካል ስቱደንቶች የተጠየቁ ጥያቄዎችን እንመልሳለን። ከዛ በኋላ ግን እናንተ የሚኖራችሁን ጥያቄ ትነግሩናላችሁ ማለት ነው። እሺ ሰላምዬ መጀመር ትችያለሽ። ሰላም is having a network issue በሚል አንቺ ጀምሪና ከዛ ጆይን ታደርገናለች። ኦኬ ስለዚህ የመጀመሪያዎቹ ጥያቄዎች እንደ ፕሪክሊኒካል ስቱደንት what's your typical day typical ዳያችሁ እንዴት ነው ስታዲ ሜተዳችሁ እንዴት ነው የሚሉትን ስለሆኑ እነሱን ያለ ፕሬዘንቴሽን እኔ ላቀርብላችሁና ከዛ በኋላ ለፕሬዘንቴሽን አንኪ እንዴት እንጠቀማለን ኤንድ የኛ ሪፈረንሶች የምንጠቀምባቸው ምንድናቸው የሚለውን እናወራለን ማለት ነው። ሶ አክቹሊ ብዙ ጊዜ ቲፒካል ዳያችን የምንለው ይለያያል። የሆነ በየሳምንቱ አሁን ሞጁላር ሲስተም ላይ ስትገቡ ኤቭሪ 2 weeks if not every week ማለት ነው ፈተና ይኖራችኋል። ሶ ፈተና when it's around exam time የሆነ ስኬጁላችሁ ይቀየራል። ግን ቲፒክሊ ከ12 ሰዓት አካባቢ ተነስቼ እስከ 1 ድረስ አንኪን ለማየት ሞክራለሁ። አንኪ ምን እንደሆነና እንዴት እንደምንሰራ እንዴት ጥያቄዎችን መስራት እንደምንችል አው ሾው ዩ እና በምኒ ድምጽሽ አይሰማምና ትንሽ ጮክለሽ ታወሪያለሽ። አሁን ይሰማል በደንብ? yes አሁን በደንብ ይሰማል። ኦኬ ሶ ከ2 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት የኛውን ፕሪክሊኒካል year 1 እያለን ሞርኒንግ ክላስስ ነው የሚኖሩን። ከዛ ግን ፕሪክሊኒካል year 2 ስንሆን ግን አፍተርኑን ክላስ ይኖረናል። ስለዚህ you can use the morning to study ማለት ነው ፕሪክሊኒካል year 2 ስንገባ። ሶ as PC2 ጠዋት ላይ ንባብ ከሰዓት ላይ ክላስ ይሆናል ማለት ነው። የብዙ ጊዜ ስኬጁላችን እንደዛ ነው ከሰኞ እስከ ዓርብ ቲፒክሊ። ሶ ከክላስ ሰዓት በፊት ያሉትን ሰዓቶች ከላይብራሪ በፊት ያሉትን ሰዓቶች ብዙ ጊዜ አንኪ ሰራባቸዋለሁ። ከክላስ በኋላ አልቴከናፕ ትንሽ ናፕ ወስጄ ከዛ በኋላ ማንበብ ነው የምወደውና ቲፒካሊ የኔ ቀን ይሄን ይመስላል። ግን ያው የሆነ ሌላ ስራ ሲኖራችሁ ኤክስትራ ካሪኩላር አክቲቪቲ ከሰምትሰሩ ከሆነ ፈተና የሚኖራችሁ ከሆነ ኦብቪየስሊ በጣም ይለያያል። ግን እንደዚህ አይነት ቀኖች ነው ያሉኝና ይሄን ይመስላል። ግን ሌላው ጥያቄ የነበረው የፒሲ1 እና የፒሲ2 ልዩነት እንደናንተ ምን አይታችኋል በፒሲ1 እና በፒሲ2 መካከል የሚለውን ነው። ፒሲ1 ላይ እንደኔ it was a bit general ነበር እና የሆነ ማይክሮስኮፒክ የሚባሉትን ፋክቶች ነበር ምን ማረው ሶ የሆነ ትንሽ ክሊኒካል ኮሪሌሽን ስለነበረው እንደ ፒሲ2 አልነበረም። ከዛ ግን ወደ ፒሲ2 ስንመጣ it was more of በጣም clinically correlated የሆኑ ፋክቶች ነበሩ። since we started ሲስተሞችን መማር ደግሞ ከዛ በኋላ በቃ it was clear ማለት ነው እና PC2 is different actually PC2 ላይ አሁን የሰማሁት ነገር ሌሎች ዩኒቨርሲቲ ከሌላ ዩኒቨርሲቲ ጆይን ያደረጋችሁ ልጆች our modular system could be different ሞጁላን ላይ CVS ምንድነው CNS የሚጀምሩ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ ምናምን። ግን ቅድም መፍትሄ በነገራችሁ መሰረት የኛ PC2 ላይ more systemic ይሆንና cardiovascular system GI system renal ከዛ በኋላ CNS ያልን ነው የምንሄደውና PC2 ላይ it's where you'll get to see where you're heading ማለት ነው እና PC2 is much better እና much interesting ከPC1 ማለት ነው እንደኔ። ሶ እነዚህ ነበሩ የመጀመሪያዎቹ ጥያቄዎች። ወደ ሁለተኛው ልቀጥል ወይስ ሰላም አለች? ወደ አንኪ ማለት ነው። አይ ቲንክ ሰዓት እየሄደም ስለሆነ በሜ ቀጥይና ሰላም ወይ ከዛም በኋላ ትነግረናለች እሷን ፋይል ደግሞ። እሺ ሶ ሁለተኛው አንኪ ነው። ወደ አውትላይኑ ኔክስት ቤቲ። ይታያል አይደል?
yes ይታያል ግን I think አልቀየረም second slide ተቀይሯል the outline ነው yeah the outline can you guys see it maybe እኔ ጋር ከሆነ ግን I don't think የሚታይ or I can start ችግር የለውም በቃ እሺ አንቺ ሲቀጥልልሽ እንትማ እኔ ያየሁኝ ፕሬዘንት ላድርግ I can do that time ለመቆጠብ so ስለ አንኪ ነው አሁን የምናወራው ብዙዎቻችን ተርሙ ጋር ፋሚሊያር ነን ሆፕፉሊ ከዛ ግን ብዙ ሰው አንጠቀመውም እንደዛ ነው ሀፕን ያደረገውና ስለነሱ ሜቢ ሼር የምናደርጋቸው ነገሮች ካሉ the pros and the cons የሚሉትን ነገሮች ለማየት ነው so outline ላይ okay outline ላይ ስለ አንኪ experiencing the እና the pros and the cons or the advantage of using Anki and then the disadvantage and how do we use Anki የሚለውን install ከማድረግ ጀምሮ and the do's and the don'ts that we think Anki ላይ affect ሊያደርጉን የሚችሉትን ማለት ነው so Anki ስንል it's a term it's a Japanese word it means memorization so it's a flashcard software system which uses a spaced repetition ስንል spaced በሆነ repetition or በሆነ interval እያንዳንዱ ጥያቄ እየደጋገሙ ማየት ማለት ነው how would this help በጣም ለሪቴንሽን ነው የሚጠቅመን so the beauty of Anki is algorithm ስንላችሁ አንዱ ጥያቄ ላይ which to recognize which parts you are good at average or bad at and then ከዛ በኋላ ኢንተርቫል ሰጥቶ ጥያቄዎቹን እንድትመልሱ ያደርጋቸዋል that will help with retention ማለት ነው and the pros and the cons ወይም advantage እና disadvantage የሚለው አንኪን በመጠቀም ማለት ነው you will have better retention you will save more time because እኔ ከኤክስፒሪየንስ የምነግራችሁ አንኪን ስጠቀም የነበረው like ታክሲ ውስጥ ያለሁኝ ዶርም ገብቼ የምሰራው ነገር ሳጣ ብዙ ጊዜ ማለት ነው ላይብራሪ ማንበብ ሲሰለቸን እነሱን ታይሞች spare times that we would waste otherwise እነሱን ለአንኪ መጠቀም ማለት ነው so እነሱን በመጠቀም ሞር ጥያቄዎችን እንሰራለን ሪቫይዝ እናደርጋለን better retention እንዲኖረን እናደርጋለን and the other pro is you can add audio or image ማለት ነው ሌሎች ፍላሽ ካርድ ሲስተሞች audio or image add ማድረግ አትችሉባቸውም but since Anki is fully customizable ምንም ነገር add ማድረግ እንችላለን it's absolutely free even you can use it on Mac you can use it on Android you can use it on PC or iOS I think it has some cost for iOS ግን still but absolutely free now and there are variety of decks available so if you guys are thinking of like boards exam ወደፊት ለምሳሌ step 1 step 2 ASML ፓት መቀጠል የሚፈልግ ሰው ካለ ወይ አይሰማም ያቋርጥኩሽ አይ ይሰማል መፍትሄ ስላይዱ እየተንቀሳቀሰ እንዳልሆነ ልንገረው ብዬ ነው it's still on the first part መፍትሄ የሚታይ ከሆነ ይሰማ ከሆነ እስቲ ቀይረው ይችላል እሺ ቀጥ እሺ so እንዳልኳችሁ fully customizable ነው and variety of decks are available even if እናንተ ዴክ መስራቱ or ጥያቄ መስራቱ ይደክመናል ጊዜ ይወስድብናል የምትሉ ቢሆን ራሱ በጣም ብዙ ዴኮች አሉ ፕሪሜድ ዴኮች እነዚህ ፕሪሜድ ዴኮች ለስቴፕ 1 ለስቴፕ 2 ተብሎ የተዘጋጁ ሜዲካል ስኩል ላይ ለያንዳንዱ ፓርታው ማይክሮ ፋርማ ያልን ስንመጣ ለነሱ በሙሉ ለብቻቸው የተዘጋጁ ጥያቄዎች ናቸውና እነሱን ደግሞ አክሰስ ስናደርግ በጣም አሁን ፋርማ ጥያቄ ሲባል ብዙዎቻችን ብዙ ጥያቄ ይመጣልናል እኛ ግን ፋርማ ለምሳሌ ጂአይ ፋርማ ላይ ከሆነ ማወቅ ይፈልግነው we can go to the tags ላይ ሄደን ለጂአይ ፋርማ ብቻ ማየት እንችላለን ማለት ነው ሰው እንደዚህ አይነት ጥቅሞች አሏቸው እና ደግሞ ጉዳት የምንለው or it's potentially a trap that you can fall into እንጂ disadvantage ኖሮት አይደለም really Anki ግን it requires daily commitment or algorithm የሚሰራው በየቀኑ ጥያቄያችሁን በመስራታችሁ then graduate ያደረገ አንዳንዶችን ጥያቄዎች ያስወጣላችሁ እናንተ ጋር እየተረዳ recognize ያደረገ ስለሆነ ዕውቀታችሁ የሚሄደው daily committed ሆናችሁ የማትሰሩ ከሆነ and ለሶስት ቀን ለአራት ቀን የምታቆሙት ከሆነ ብዙ ጥያቄዎችን ይጠብቋችኋል ማለት ነው እንደ next round ስለዚህ እንደሱ አይነት daily commitment ይጠይቃል and sometimes ተማሪዎች ገና ሲጀምሩት especially እንትን ይሄ ምንድነው ጥያቄ በጣም ያወጡና ለምሳሌ 100 ስላይድ ካለ ከ100 ስላይድ 400 ጥያቄዎች ሊያወጡ ይችላሉና እንደሱ ሲሆን
you know ብዙ ሲሆንባችሁ ራሱ ማስተካከል እንደማትችሉ ስለዚህ I mean ብዙ ሲሆን ገብታችሁ የመስራት ፍላጎታችሁ ይሞታል ፕላስ ያወጣችሁት ጥያቄዎች ሀይል እንዳልሆኑ ታውቃላችሁ ስለዚህ you likely ትተውታላችሁ ማለት ነውና እንደሱ እንዳይፈጠር you need to be a pro at it ወይም ምን አይነት ጥያቄዎች ማውጣት አለብኝ ምን አይነት ዝግጅት ማድረግ አለብኝ አንኪ ለመጠቀም የሚለውን ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው and setting up your Anki ብዙ ጊዜ እንዳልወስድባችሁ እዚሁ ላይ I think screen share pause አድርጓል anyways ግን set up ስታደርጉ አንኪያችሁን ምንድነው የምታደርጉት ankiweb.net የሚል ገብታችሁ you can download it መጀመሪያ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ቅድም እንደነገርኳችሁ ለፒሲም ለሞባይልም ለሁሉም ዳውንሎድ ታደርጉና የራሳችሁ ሎጊን አድርጋችሁ አካውንት ከከፈታችሁ በኋላ sign up ታደርጋላችሁ ከዛ there will be a web የሚያስቀምጥላችሁን ጥያቄያችሁን so whenever ፒሲያችሁ ላይ የሆነ ጥያቄ አድ ብታደርጉ you can access it on your phone ማለት ነውና ጥያቄዎቹን ስልካችሁ ላይ ማየት ትችላላችሁ so that's the best part of it ፒሲያችሁ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ ስልካችሁ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ the same page ነው ይጠብቋችኋል sync ስለምናደርግ ማለት ነው every time we do the questions so this is it I will try to share the screen later maybe እሺ የሚላችሁ ከሆነ can we go to slide 6 አሁን እየተንቀሳቀሰ ነው yeah so the do's and the don'ts of Anki ወይም ማድረግ ያለብንና የሌለብን ነገሮች ለአንኪ ምንድናቸው ስንል do not rush while you're doing your cards ካርዳችሁን ስትሰሩ rush ማድረግ የለባችሁም ወይ መፍጠን የለባችሁም የምትፈጥኑ ከሆነ መልሱን ብቻ ያስታውሳችሁት እንጂ ሪኮል አድርገን ኢንፎርሜሽኑ ሙሉን እያየ ነው አይደለም አሁን ቅድም እኔ ሼር ለማድረግ ያሰብኩት ላይ ለምሳሌ ስለ ስታፍ ኦርስ የሆነ ጥያቄ ቢጠይቃችሁ this is staff focus ኦርስ ብላችሁ እንድታልፉ ሳይሆን ምን የሚል ፓርት ነበረው ሌላስ ፊቸሮቹ ምንድናቸው የሚለውን በሙሉ ሪኮል እንድናደርግ ነው so take your time እና እነሱ ላይ በደንብ ስሩ ግን be consistent ነው ሁለተኛው the do's ማለት ነው when you have a due for today እነሱን daily እየሰራችሁ ኮንሲስተንሲያችሁን ማስቀጠል አንኪን ከትምህርት በፊት አለመስራት or እንደ main learning tool አለመጠቀም retention ነው የሚጠቅመን እንጂ ለlearning tool አይደለም and don't compare yourself to others your friends could possibly be doing Anki እነሱ በቀን 600 ካርዶች ጨረስን ምናምን ሲሏችሁ ግን don't think of the numbers as long as you get it 25 ጥያቄውን ቢሆን ከተረዳችሁት that's the main part ማለት ነው ስለዚህ ኮምፔር አታድርጉ ራሳችሁን and don't make too many questions ወይም እናንተ ዴክ እንስራ ካላችሁ ቅድም እንደነገርኳችሁ ከ100 ስላይድ 600 ጥያቄ ማውጣት ሳይሆን ከ100 25 could be enough ማለት ነውና እነሱን እናስታውስ ነው next slide yeah so create your own cards ስትችሉ find classmates ጓደኞቻችሁን because ራሳችሁን ሞቲቬት ያደርጋችሁ ማለት ትችላላችሁ organize your pre-made decks እኔ አሁን ያደረኩት መጨረሻ ላይ እውነት የተረዳሁት pre-made deckዎቹ are በጣም good enough ማለት ነው ለምትፈልጉት ዕውቀት ለማግኘትና organize ያደረጋችሁ maybe in the end የምችል ከሆነ ሼር አድርጌ አንኪን እንዴት ባዝ ፕሮ መጠቀም እንችላለን የሚለውን ታጎቹን ያሳዩኝ ለማሳየት ሞክራለሁ if not ግን there are YouTube videos አሁን መጨረሻ ላይ ሜንሽን ማደርጋቸው there are websites እነሱ ላይ ሄዳችሁ ለመማር ሞክሩና at least አሁን ብሬክ ላይ ሞክራችሁት try to see ማለት ነው next ላይ እንደሚጠቅማችሁና እንደማይጠቅማችሁ spaced repetition to its fullest ተጠቀሙ be consistent ማለት አልጎሪዝሙን እስካላዛባችሁ ድረስ በጣም ደስ ያላችሁ ትሄዳላችሁ so everyday success ሲኖር everyday ጥያቄዎቹን የሚገባውን ስትሰሩ ለኔክስት ዴይ ትልቅ እንትን ይሆናችኋል ማለት ነው ትልቅ ሞቲቬሽን ይኖራችኋል take advantage of community decks ወይም pre-made deckዎችን እና አንኪን ግን አሁን ቀጣይ የምናያቸው next slide ስለጨረስኩኝ እሱ ላይ እነዚህን pre-made deckዎች እንዳትረሱ እነዚህን ከማውራት በፊት ከታች ላይ ያየሁት ኢምፕሩቭ ለማድረግ ዊክነሳችሁን ተጠቀሙበት ለምሳሌ ዊክ የሆናችሁበትን አካባቢ አጌን እያላችሁ there are ምንድነው የሚባል there are buttons again ምንድነው hard good እና easy እያላችሁ የምትሄዱበትና if you don't know it don't hesitate ማለት ነው again ለማለት ከዛ again እያላችሁ እየደጋገማችሁ ለመማር ሞክሩ that'll help በጣም retention ላይ ማለት ነውና
እና ደግሞ ከፍሬንዶቻችሁ ጋር ዴክ የሚሰሩ ከሆነ አይ ቲንክ እኛ ጋርም ሞጁል 2 ላይ ዴክ የሚሰሩ ልጆች ነበሩ እኔም ሰራ ነበር እና የነሱን ዴክን የመጠቀሚ እነሱ በጣም ጠቅሞኝ ነበር እና ስዋፕ ያደረጋችሁ እነሱን እንደዚህ በደንብ መጠቀም ትችላላችሁ ወደ ኔክስት ስላይድ ስንሄድ ፕሪሜድ ዴክ ላይ አንኪንግ ኦቨርሆል አለ በጣም the best የሚባለው ለስቴፕም ለኛም ጥናት ሪሊ በጣም የሚጠቅም አንኪንግ ኦቨርሆል አለ እሱን እንዴት ነው ዳውንሎድ የምታደርጉት you can go to Google እና አንኪንግ ኦቨርሆል volume 11 ዳውንሎድ ስትሉ reddit.com ላይ ታገኙታላችሁ ፍሪ ነው ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ከዛ በኋላ አንኪ ላይ መክፈት ማለት ነው that way Duke Patomam for pathology University of Michigan Atlas for anatomy sketchy micro and sketchy farm literally sketching ካያችሁት እነዛም ቪዲዮዎች ያንዳንዱ ጥያቄ ያወጣ መልስ እየመለሰላችሁ መልሱን ከየት እንዳገኘው ያሳያችሁ ያልፋል ማለት ነው ኔክስት ስላይድ ብዙ ጊዜ እንዳልወስድባችሁ ያ ሶ ቅድም ያልኳችሁ አንኪዌብን ለማግኘት apps ankiweb.net ገብታችሁ you can download you can sign up ከዛ ደግሞ you can literally search for the anking overhaul ከዛ በኋላ ታገኛላችሁ ዳውንሎድ አድርጉ and anking tutorial ደግሞ YouTube ላይ ገብታችሁ anking ብላችሁ search ብታደርጉ there is a lot of videos በጣም እንድታውቁ really the best use of anking እንድትጠቀሙበት የሚያደርጋችሁ ማለት ነው as for me that's it thank you ጨርሻለሁ Okay, Bamni, thank you betam for the amazing session on Anki as well as the resources you use. Ahon, I think Salam Yisaral selling her network, so I think Sari Hi guys, እንዴት ነው ይሰማል ድምጼ? ትንሽ ይቆራረጣል አሁንም ትንሽ ይቆራረጣል ማይክሮፎን ነው ምናርገሽ ከሆነ ሜቢ እሱን አልቀሽ ትሞክራለሽ አይ ምንም አላልኩም አይ ቲንክ ኔትወርክ ይመስለኛል እሺ እስቲ እንየውና ላይክ አትሊስት ትንሽ ኢንፎርሜሽን ለማለት እሺ ቀስ ያለው እንዳይቆራረጥባችሁ ሰላማዊ ከሰማይ ያቺ አዲስ ዩኒቨርሲቲ not actually market technical year this one የተቀመጣቸው ሪሶርሶች ነው ከዚህ ተማሪዎች አቀርተናው በጣም ይቆራረጣል ድምጽሽ ኦኬ ምን ይሻላል አሁንም ያው ነው ግን በስልክ ምናምን ነገር መግባት የምትችል ከሆነ ምናልባት Yeah, actually, so እንደዛ ከሆነ የሰላም ሴሽን ወደ በኋላ እናቆየውና ጊዜም ያለፈ ስለሆነ ይሻላል መፍትሄ አዎ ከዛ ድረስ አንተ የምትናገረው ነገር ካለ ወይም ያንተን ሴሽን ማቅረብ ትችላለህ እሺ ቅድም እንትን በስርዓት ፓወርፖይንት ሼር አላረገልንም ነበርና እሺ አሁን ይታያል የጳውሎስ ሞጁላር ሲስተም የሚለው አዎ በደንብ ይታያል እሺ ሶ ቅድም ያልኳችሁ ይሄንን ነው የኛ የኤዩሲኤችኤስ ሞጁላር ሲስተም ፎር ፕሪክሊኒካልስ በ15 ሞጁልስ ሲዘጋጅ including the public as a major modules የጳውሎስ እንደምታዩት በonly 6 modules ብቻ በ16 each of them ከሞጁል 1 እስከ 5 በ16 ሳምንት ተደርገው በዚህ way ነው ሞጁል 6 ዊክ ብቻ ይሆናል ማለት ነው በዚህ way ነው እንትናቸው ክሬዲት አወራቸውም somehow ከኛ ተለቅ ይላል ምክንያቱም many things at once ስለሆነ የሚማሩት ማለት ነው ክሬዲት አወራቸው ሞጁል 1 ሞጁል 3 እነሱ አሁን 19 አወር ነው የሞጁል 2 21 ነው የሌሎችን I'm not sure እና በዚህ way ነው so for መቀሌም for ኮሪያም or አዲስ እናንተም ከጅማም or ከያላችሁበት የሚወረሰው ሞጁላር ሲስተም ዩኒቨርሲቲው በራሱ way ሞዲፋይ ሊያደርገው ይችላል እና like everything በእኛ ፓዝ ይሄዳል ማለት አይደለም ግን at least the basic thing on common groundዎችን ትይዛላችሁ በሚል ነው ከዛ assessments ይታያል ይታያል
እሺ አሰስመንትስ ቅድም ያልኳችሁ ነው የዩሲኤችኤስ ቴስቶች አሉ ፋይናል ኤግዛም ሴሚናር ላብ ኤግዛምስ ኦራል ኤግዛምስ ይኖራሉ በጳውሎስ ግን ፊክስድ ናቸው የግድ እነዚህን በሞጁል ውስጥ መፈተን አለባቸው ከዚያ የራሳቸው ኮምፖነንት ወጥቶላቸው ግሬድ ይደረጋሉ ይሄ ከ5% ይሄ ከ10% እየተባለ ማለት ነው በእኛ ኬዝ ግን somehow flexible and modifiable ማርክ አያያዝ ነው ያለው from ሞጁል ሴሚናር ሊኖርም ላይኖርም ይችላል የሚለውን እንትን እንድትሉ ነው ማለት ነው So ወደ ኤግዚት ኤግዛም ፕሪፓሬሽን ልግባ ሰላም ካልሰራላት ይቻላል በዛውም መፍትሄ there are two questions on the chat box አብረሃ አድሬስ እንድታረጋቸው ነው የሚታይ ከሆነ ካልሆነ አንደኛው the question is it's like to inform them about exit exam periods and what kind of books to use the second question demo what's the purpose of a PC2 pass exam pass is it only pass or fail ወይስ grade የሚደረጋል የሚለውንም በዛው አድሬስ እንድታረጋው ነው I am about to explain those things by exit exam preparation so now exit exam preparation ላይ ማውራውን ስሙኝና ሞር ጥያቄ ካለ እንትን ትሉኛላችሁ አሁን ያልሻቸውን እንትኖች እዛ ላይ ለመመለስ ሞክራለሁ እሺ ታያላ exit exam የሚለው it's visible እሺ so አሁን in terms of በኔ ኢንቫይሮንመንት ላይ ያለው ከኔ በላይ ባለፉት ሲኒየሮች እና በእኛ ባች በነበረው ነው ማስረዳችሁ በኤኤዩ በጥቁር አንበሳ ሜዲካል ኮሌጅ ያለውን ኤግዚት ኤግዛም ምን አይነት ነው የሚለው ማለት ነው so our exit exam written examination አለው oral examination አለው the written exam is 150 questions 150 questions ናቸው ምርጫ ሆነው ከኤስ ከኢ የተደረጉ ስታንዳርዳቸውን ጠብቀው የሚወጡ ጥያቄዎች 150 ጥያቄዎች ናቸው ዘን ወደ 70% ኮንቨርት ይደረጋል ኦራል ኤግዛም ይኖራል ኦራል ኤግዛም እንዴት ነው there will be 6 stations በሁለት ሩም 6 ስቴሽኖች ይዘጋጃሉ the first room ምንድነው አናቶሚ ፊዚዮሎጂ and biochem the second room micro pathology and pharmacology በመሆን ማለት ነው so አንድ ኬዝ የመጀመሪያው ሩም ውስጥ 3 ስቴሽን ውስጥ የሆነ ኬዝ ይሰጥና የፔሸንቱ ካምስ ዊዝ እንደዚህ ሶ ተብሎ በሽታውን መናገር ይጀምራል ዘን አናቶሚ ሂስቶሎጂ ኤምብሪዮሎጂ አናቶሚ ስቴሽን እንጠይቃለን ደን ፊዚዮሎጂ ይቀጥላል ባዮኬሚስትሪ ይቀጥላል ደን ኔክስት ሩም ይገባል አናዘር ኬዝ ዋትስ ዘ በሽታው ምንድነው ፓቶሎጂ ፋርማኮሎጂ ማይክሮባዮሎጂ እንጠይቃለን በዚህ ወይ ነው ኦራል ኤግዛም ኦርጋናይዝድ ነው ማለት ነው written exam እነዚህ 150 ጥያቄዎች ያልኳችሁ from the modular system from the school of medicine ከዲፓርትመንቱ ፕሮፖርሽን ይላክልናል ከዚህ ሞጁል 10 ጥያቄ ይወጣል ከዚህ ሞጁል ይሄን ያህል ጥያቄ ይወጣል እየተባለ except the public health modules module 5 and 9 በስተቀር ሁሉም ይወጣል ማለት ነው so in each module ደግሞ ይሄ አናቶሚ ይሄን ያህል ከቨር ያደርጋል የዚህ ሞጁል አናቶሚ ይሄን ያህል ጥያቄ ያለው የዚህ ሞጁል ፊዚዮሎጂ ይሄን ያህል ጥያቄ ያለው እየተባለ በቴብል ተዘጋጅቶ ይላክልናል ማለት ነው so the study period አንድ መንዝ ነው ሞጁል 15 ጨርሰን እስከ ኤግዚት ኤግዛም ሪትን እስከሚጀምር ድረስ 30 ቀን 4 ዊክስ አካባቢ ነው ያለው ከዛ አሁን እንዴት ነው እዚህ ጋር ለማስቀመጥ የሞከርኩት እንዴት ነው ያየናቸው ኤግዚት ኤግዛም ፕሪፓሬሽን ሜተድስ ኢን ኤኤዩ ሲምፕሊ ለማስቀመጥ ነው የሞከርኩት ሞጁላር ሜተድ ሳብጀክት ፎከስ ሜተድ ኤንድ ኤግዛም ቤዝድ ሜተድ ተማሪዎች ኢዘር ሞጁላርን ሳብጀክት ፎከስድ ኦር ኤግዛም ቤዝድ ሊጠቀሙ ይችላሉ ኦር ኦቨርላፕ ያደረጉ ሚክስ ያደረጉ ሊጠቀሙ ይችላሉ ማለት ነው ሶ ሞጁላር ሜተድ ሲባል ምን ለማለት ነው based on the exam proportions duration of the module which module ነው is my weakness በደንብ ያላጠናው በሞጁል or በዚህ ሞጁል በደንብ ያላጠናው subject what resources should I use ለእያንዳንዱ ሞጁል በማለት ቀን መከፋፈል እነዚህን 4 ዊኮች first day for module 1 3 ቀን ደግሞ ለሞጁል 2 ይበቃል እየተባለ ተማሪ based on በራሱ እንትን ስኬጁል ያወጣል ማለት ነው 30 ቀኖችን ከፋፍሎ then በዚህ አጠናን ሜተድ ምንድነው less emphasis is given for the last 3 modules የሪሰንት modules ስለሆኑ that much ፕላን ላይወጣላቸው ይችላል just ጥያቄ አይታርጎ ብቻ ለመግባት ያክል ማለት ነው so በዚህ way ይዘጋጃሉ አብዛኛው ተማሪ የሚጠቀመው ሲኒየሮቻችን የሚመክሩን ዲስ ሜተድ ነው እና ብዙ
majority of the students ይሄን ሜተድ እየተጠቀሙ በጣም ሰክሰስፉል ናቸው። then subject focused method እንዴት ነው? like anatomy subject ላይ videos or slides or topics መርጬ አነባለሁ then questions ሰራለሁ። ፊዚዮ ላይም እንደዛው አደርጋለሁ፣ አነባለሁ then questions ሰራለታለሁ። ከዛ ጠቅልዬ መጨረሻ ላይ previous exit exams or sample exams መስራት አይነት ሜተድ ማለት ነው። exam based method ደግሞ ይሄም somehow famous ነገር ነው። this is doing questions from question banks ሊሆን ይችላል፣ previous exams sample questions ሊሆን ይችላሉ። exam እያዩ then referring to resources, slides, videos for explanation and for some more reading ለማድረግ አይነት አፕሮች ነው። እና ምንድነው እሳቤው? ኤግዛምስ ራሱ ሊመጣ ይችላል ኦር የተያዙ ጥያቄዎች ይመጣሉ በሚል ላይክ ዋንስ አንድ ጥያቄ ሲመጣ ከሱ ጋር በተያዘ ጥያቄው ቀየር ብሎ ሊመጣ ይችላል ኦር ራሱን ኢቭን ማይት አፒር አጌን በሚል ለአቴንሽንም ይጠቅማል። ማለት አብዛኞቻችን ስናነብ በዛው ሌላ ሀሳብ ውስጥ ምናምን እንገባለን እናነብባለን፣ ግን ጥያቄና መልስ አይነት ነገር ጥያቄ ያዩ አይነት ነገር ከሆነ ሞር አቴንቲቭ ለመሆን ይጠቅማል በሚል ነው። ፕላስ the more you cover questions the more chances of the ጥያቄስ appearing በሚል ስለሚታሰብ ማለት ነው። እና የኔ ሜተድ ከነዚህ ሶስት ውስጥ የነበረው ኮምቢኔሽን ነበር። ኮምቦ ኦፍ ሰከንድ ኤንድ ሰርድ ማለት ነው። ሰብጀክት ፎከስድ ኤንድ ኤግዛም ፎከስድ ነበር የኔ። ግን እንዳልኳችሁ ማጆሪቲ ኦፍ ስቱደንትስ ሁሌም አብዛኛው ሰው የሚጠቀመው ሞጁላር ነው። ፍሮም ባች ቱ ፓች እየተወራረሰ ነገር ሞጁላር ሜተድ ያልኳችሁን በተማርንበት ፍሎው ተከትሎ ማንበብ አይነት ነገር ማለት ነው። የኔ ሜተድ አቤት ስላይድ 3 ላይ ነን፣ እዛው ላይ ነህ? አዎ ሶሪ ዲቴል በቃሌ ነው እንትን ለማለት የፈለኩት፣ ግን if they want ተጨማሪ ነገር we could share them በግሩፕ ላይ or some other time ማለት ነው። እሺ so combination of subjects focused method and exam based method እንዴት ነው? for microbiology parasitology ቅድም በእምነትም ስትለው እንደነበረው አንኪ ነበር የሚጠቀመው። አንኪ ፍላሽ ካርድስ ሜድ ባይ ስኬቺ ቪዲዮስ ዛትማች ላይም ነበር ድሮ የተወሰነ አይ ነበር። በት ፍላሽ ካርዶቹ እኔ ጥያቄና መልስ አፕሮች ስለሆኑ እየደጋገምኩ በአንድ ወር ውስጥ የሆነ ቀን እየሰጠሁት እየደጋገምኩ ነበር የምሰራው። ሶ ፋርማኮሎጂም ደሴ ወይ አንኪ ሜድ ባይ ስኬጂ ፋርማ አንኪ ፍላሽ ካርድስ ሜድ ባይ ስኬጂ ፋርማዎች አለ፣ እሱን ነበር የምሰራው። then for anatomy physiology pathology from books for let's say anatomy on usually አብዛኛው ሰውኛ ጋር የሚጠቀም የነበረው አፕሊካንን ይጠቀም ነበር። ኤክስፕላኔሽን ያላቸው መጽሐፎች ጥያቄው ዊዝ ኤክስፕላኔሽን ያላቸው መጽሐፎችን በዛው በመስራት ነበር እንትን ያልኩት። አናቶሚ ፎር አናቶሚ ፊዚዮ ኤንድ ባዮኬሚስትሪ ደግሞ somehow ቪዲዮስም አብዛኛው ሰው ቪዲዮ ነበረ ካፕላን ነበረ ሙሉ ሲሪየስ አይቶ ባዮኬሚስትሪ የሚዘጋጀው። የኔ ደግሞ የተወሰነ ቪዲዮስ ዊዝ ሪቪው መጽሐፍ there are certain ሪቪው መጽሐፎች አሉ። ለምሳሌ ደጃ ሪቪው ኦፍ ባዮኬሚስትሪ የሚባል አለ ኦር ደጃ ሪቪው ኢን ጀነራል the whole step 1 ሜዲሲን ብሎ ያጠቃልላል፣ ወይ ደግሞ ለባዮኬም ለአናቶሚ እያለ እንትን ይለው ነበር። እና ለኔ ደጃ ሪቪው ለባዮኬሚስትሪ ነበር የተጠቀምኩት። ከዛ as time goes by ወደ መጨረሻ ዊክ አካባቢ ኤግዚት ኤግዛም ጥቅልል አድርጌ ለየብቻ የምንሰራ የነበረውን ኤግዛም ጥቅልል አድርጌ ኤግዚት ኤግዛምስ የበፊት ዓመታት ኤግዚት ኤግዛምስን እየሰራው ሪሶርስ ማየት ስፈልግ መልስ ማረጋገጥ ስፈልግ ኦር ሌሎች መልሶች ለምን አልሆኑም የሚለውን ለማየት ኤግዛም ቤዝድ ታይፕ ኦፍ ሜተድ እየተጠቀምኩ እየተመለስኩ ነበር ማየው ማለት ነው። እና ሌላ ያው የሪሶርሶቹን የምኖቹን ጉዳይ ሰላም ኤክስፕሌን ታደርገዋለች ብዬ ነው የእሷ ፓርት ላይ ስላለ ማለት ነው። ሶ ሌላ ስለ ኤግዚት ኤግዛም የምጨምርላችሁ ነገር ቢኖር ኮንፊደንስ፣ በተለይ ትራይ ቱ ቢልድ ኮንፊደንስ ኖ ማተር ዋት በስርዓት ሳልማር የመጣሁት ኦር ምን በሚል ኦር በደንብ አንብባችሁን በመተሸንም ትራይ ቱ ኖት ሉዝ ኮንፊደንስ። ምክንያቱም በጣም ኮንፊውዝ ነው የሚያደርጋችሁ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ እና ጥሩ ሳትሰሩ አቅማችሁን በደንብ እንዳታወጡ ነው የሚያደርጋችሁ። ሶ ኮንፊደንሳችሁን ሰምሃው ቢልድ ለማድረግ ሞክሩ። ኢቨን ቢጠፋ ራሱ ሰው አልፎበታል እና እኔም አልፎበታለሁ አይ ጋት ዲስ ብላችሁ እንትን ለማለት ሞክሩ። ፕላስ ምክር ስትሰሙ ፍሮም ዩር ሲኒየርስ ምክር ልትሰሙ ትችላላችሁ፣ ፍሮም እኛም ልትሰሙ ትችላላችሁ፣ ፍሮም ብዙ ሰዎች ምክር ልትሰሙ ትችላላችሁ። ወደ ራሳችሁ ወስዳችሁ እንዴት እኔ ላይ ልተግብረው፣ የቱ ይሻለኛል ብሎ ማሰብ ነው በደንብ። የቱ ሞጁል ላይ ነው በደንብ ያላጠናሁት፣ ይሄ ሪሶርስ ለእኔ ይሆናል ወይ ይመቸኛል ወይ። አሁን
እኛ ሪሶርስ ሊስት አውት እናደርግላቸዋልና በት ያን ሪሶርስ ሁሉም ሰው ወዶት ላይጠቀም ይችላል። ሶ ማመዛዘን የቱ ላይ ነበር ዊክነሴ፣ የቱ ሞጁል ላይ ነው በደንብ ያላነቡት፣ የቱ ሰብጀክት ቶፒክ ላይ ነው፣ የቱን ባሻሽል ይቻላል የሚለውንም ራሳችሁን ችላችሁ ታይም ሰጣችሁ ላይክ ራሳችሁን ስኬጁላችሁን ኦርጋናይዝ ለማድረግ ሞክሩ። ዋንስ ደግሞ ስኬጁል አውጥታችሁ ከገባችሁበት በኋላ ጓደኞቻችሁ ጋር መሽቀዳደም ሊኖር ይችላል። ሁሉም የየራሱ መንገድ ይከተላል። ኦር ዱዚስ ዱዛት የሚል ነገር ሊመጣ ይችላል እና ይሄ ዶንት ሌት ዲስ ሊድ ዩ ኢንቱ ሞር ኮንፊውዥን። ሶ ራሳችሁ የሆነ አትሊስት ሜንታሊ ስቴብል ለመሆን ሞክሩ፣ እሱ ስለሚቀድም ማለት ነው። ጊዜው ሲደርስ ትረዱኛላችሁ። በዛ ጊዜ ብዙ ተማሪ በጣም ስትረስድ የሚሆንበት ሰዓት ነው። ምክንያቱም የ2 ዓመት ፖርሽን ስለሆነ ከቨር ለማድረግ የሚሞክረው ኢን መንዝ ማለት ነው። ሶ ሜኒ ፒፕል ሃቭ ፓስድ ስሩ ዲስ። ስለዚህ ሁሉም እንዳለው እኛም እናልፋለን ብላችሁ አስቡ። ሶ ዲስ ኢዝ ዋት አይ ሃቭ ፎር ዩ በፕሪፓሬሽን ጉዳይ። ሶ ኢፍ ዩ ሃቭ ኤኒ ኩዌስችንስ መጻፍ ትችላላችሁ ቻት ቦክስ ላይ ኦር መናገር ትችላላችሁ። ሰላም ከሰራላት ብትቀጥል። እሺ አሁን ሰሞቹ እንሞክረውና ካልሆነ ወይ በሚከበር ታደርገዋለች። አሁን ይሰማል። ሰላም ይቀጥል። ኦኬ ይሰማል በደንብ? አዎ ይሰማል። እሺ ስላይዱን አንበትከቱልኝና እሺ የጀምር ከተቆራረጠ ይቅርታ። I think there are people English አምሃሪክ በደንብ አንደርስታንድ የማያደርጉና ቻት ቦክስ ላይ ጽፎ ነበረ try to speak somehow English ይላልና ከቻል please do። ሁለቱም ማረጋለሁ። እሺ እና ከተቆራረጠ ገንሽ እንዴ ስቲል ይቆራረጣል ግን እውነት አሁን ይሻላል መሰለኝ። እሺ ካስቸገረን ሰው resources for preclinical years በሳብጀክት የከፋፈልናቸው so for anatomy, physiology, biochemistry, histology, biology, microbiology, patho, pharmacology. So anatomy starting from anatomy part, we have reference books in our videos. So regarding the videos, YouTube videos, I personally used Atlas DVD videos. So it has a dissection video. Now the clear on ትክክለኛ ከዳባር ላይ ቼክ እያደረገ ያሳያል። ሶ ከዲአር ሄደን እስከምናደርገው ተጨማሪ ቪዲዮ አሪፍ ስለሆነ እሱ ከመንድ እናደርጋለን። Other than that ደግሞ teach my anatomy website for revision. So after reading the course for the whole region, we can revise this and examine our status. ምን ያህል እንደተረዳነው በዛ ከዛ ውጭ ግን አትላስ ኢንሞርስ ኦኬ ቆራረጠ አይቻልም። አይ ቲንክ በሚት ብታቀርበው ጥሩ ነው። ሰላሜ በጣም ተቆራረጠና አይሰማም። Okay. Salam, whenever you're connected, you can stop me. This is what Salam has prepared. So, Bamni, can you be a little bit louder? Your voice is not audible. Sure. So resources that you can use for anatomy include Sam Webster on YouTube, and then Aklan's DVD is the one that you can use to learn on cadavers, right? So cadaver ላይ መማር የምትፈልጉ ከሆነ ምናምን Aklan's DVD for each anatomy part አሉ. And then you can go to the DR and revise what you've learned with your friends. So we usually do that. It's when you really touch it, if you are physically present,
ምን እንደሆነ በደንብ መረዳት ትችላላችሁ። So it's better that you don't miss any of the DR sessions in your anatomy classes. And then Teach Me Anatomy is a website for revision. You can also use flashcards and Atlas or Nators. It's a flashcard that you can use to revise on the parts or whenever you want to know a structure እነሱን ሃይድ አድርጋችሁ ወይም ፍላሽ ካርዱ አድርጎላችሁ ከዛ you can revise it አንሰሩን ለማየት ማለት ነው. So you can practice on Morse, you can use appleton review. There are a bundle of questions ስላሉ bunch of questions ስላሉ እነሱን you can practice. So this is what is for anatomy. And personally, I would recommend anatomy. Like there's a free website called anatomybootcamp.com. Maybe I can share it at last with Betty and then she can share it to you. But it's for free now, so you can subscribe in there, and there are a lot of quizzes, videos and lectures on each anatomy lectures that could possibly be useful for if you're planning on state exam step 1, either step 1 or step 2. So yeah, that's useful for anatomy. And the second one is physiology. Physiology, basically, apart from your slides, you should never miss Dr. Najib lecture because they're so much explanatory. You can use Dr. Najib or even Ninja if he has it. And if they are but long enough, you can search for videos, YouTube line. There are short videos too, and Linda Costanzo is a book. Gaitan seems a little bit more broader, so if you don't have time and you really do want to read a book, you can use Linda Costanzo rather than Gaitan, but Gaitan is self-explanatory, so you can use it. Time ኑሯችሁ በደንብ ማንበብ የምትፈልጉ ከሆነ ማለት ነው። ግን ፊዚዮሎጂ ላይ ብዙ ጊዜ the slides are good enough or the teachers are በጣም ጥሩ አድርገው የሚያስተምሩ መምህራን so far, so you should not miss a class too ማለት ነው ፊዚዮሎጂ ላይ, and slides are very helpful. Next slide. Okay, so for biochemistry, there's Ninja Nerds videos. There is Kaplan Biochemistry as a video, or you can also use Najib, and you can use Lippincot's Biochemistry book. It's but I'm short. ስለዚህ summarize ለማድረግ የምትፈልጉም ከሆነ you can use biochemistry Lippincott book ማለት ነው. And there's Ninja Nerds too for biochem. Histology, the slides are relatively enough. And Janicura's basic histology could also help. Again, ብዙ ጊዜ histology, as for the exams, slide ላይ ያሉ ጥያቄዎች ስለሆኑ የሚመጡት you can use the slides only. It's enough even for exits የኛ seniors የሚሉን ማለት ነው። Histology and embryology ላይ I would recommend past exams መስራት, your seniors exams መስራት would be very much helpful because then you can see what kind of questions could possibly be on your exams ማለት ነው. So if you really have to read a book ራሱ you can decide based on that. So do past seniors past paper exams, and that's a must for all, but especially for embryology and histology, so that you can limit እስከምን ድረስ መሄድ አለብኝ የሚለውን ማለት ነው. The other is embryology, same goes for it. Embryology, I would highly recommend videos because it's when you visualize it that you can understand embryology. So Ninja Nerds, Dr. Najib, and there's things in human embryology and developing human. It's clinically oriented ስለሆነ in blue boxes clinically correlation ያቀርብላችኋል. So embryology ላይ the developing human could help better. Next slide. Microbiology and immunology, you can use textbook of microbiology and immunology and or memes and መጠቀም ትችላላችሁ, but the best resource that I can say is for microbiology and immunology, you name it, like parasitology, virology, and some all of those sketchy videos are going to be very helpful, not because they're going to help with retention, but also they are going to tell you basically ጥሩ የሚባሉትን core ideas that you will need to know ማለት ነው. So sketchy videዎችን መጠቀም ትችላላችሁ for micro ማለት ነው and immunology. For pathology, the key source is Pathoma. Pathoma, it has a PDF, and every part of the PDF, like every sentence ደግሞ የሚያስረዳ ቪዲዮ አለው ማለት ነው. ስለዚህ
ፓቶማን ማስተር የምታደርጉ ከሆነ you won't even need any other pathology መጽሐፍ እናስፋው ካላችሁ ነው ወደ ሮቢንስ የምትሄዱት እና ሮቢንስን መጠቀም ትችላላችሁ እናስፋው ካላችሁ ግን still ፓቶማ is good enough even for the long run ራሱ መጠቀም የምትፈልጉ ሰዎች for step exams for the likes ራሱ የምንጠቀምባቸው ብዙ ጊዜ ፓቶማን ስለሆነ ፓቶማ ቪዲዮስ and PDF are highly recommended along with that ደግሞ ቅድም አንቺ ላይ ያልኳችሁ ዲክ ፓቶማ እሱን ተጠቅማችሁ ደግሞ you can like ask yourself how much of the facts that you know ማለት ነው so every time እነሱን ዴኮች ሰሩ ደግሞ ሪቴንሽናችሁን ይጨምርላችኋል and osmosis መጠቀም ትችላላችሁ osmosis videos are very much helpful እነሱንም መጠቀም ትችላላችሁ አሁን እነዚህን ሊስት ስናደርግ 2-3 ያደረግናቸው 2-3 ብቻ ስላሉ አይደለም there are so many ግን ከነዚህ ውስጥ አሁን 2-3-4-5 ብንጠቅስላችሁ አምስቱን መፈለግ is ሌላ ችግር ማለት ነው ሪሶርስ ማብዛትም ሶሉሽን ስለማይሆን ግን the best የሚባሉ you shouldn't miss ነው ያነሳናቸው እነዚህን ማለት ነው same goes for pharmacology sketchy ቪዲዮዎችን ማየት and ካትዘንግ is በጣም ጥሩ ለፋርማኮሎጂ and sketchy ቪዲዮዎችን ደግሞ ያያችሁ ብዙ ድራጎችን ባንዴ ከቨር ያደርጉላችኋል so sketchy videos along with sketchy farm questions could be helpful as well next slide I think it's not mine so ምንድነው ላችሁ የፈለኩት there have been questions about Anki how we use the websites and how we sign up for it so I can look PCA ላይ I can show you after 10 minutes or so ማለት ነው so join አድርጌ እንደገና I will show you በደንብ Okay, Bami. So there's another question on the chat box I have sent you on Telegram but you can also address that when you address about the Anki. So next up will be Ganesh Mokannan. She's a doctor. She's a current newly graduate. So she will be explaining a few concepts from the clinical or from the doctor perspective of it. She'll be telling us on what she recommends for preclinical students, especially regarding time management and stress management. And following up, she will tell us about her peculiar ways of studying or how she studied in the past, and also anything different that she wished she knew while she was a preclinical student. So Agi, if you're here, the floor is all yours. Thank you, Madam Bidsha, for the awesome introduction. If you can't like speak in English. Yes, it's audible. There are some students who can't listen to Amharic, so. So thank you everyone for being part of this session. So I'm guessing you guys are PC1 and PC2 students or soon to be preclinical pre-med students. So the PC1 and PC2 is the most important and the most basic science is a place where you learn about basic science. So I didn't prepare any slides. I am planning to answer some of the questions you had that was sent from me from Beitisha. So the thing is to be a great doctor, let me start from the last one to be to how to manage medical school. So one thing you have to know is you need to have a good self-talk and good confidence to ace everything. So preclinical is something you will not have that much exposure to clinical exposures. I've heard that there has been exposure to clinical activities. Still, you guys need to know that clinical will come like C1 and C2 is going to be the time where you're going to see patients. But PC1 and PC2 is the basics which you'll need to learn as best as possible. So the number one thing you need to do for me, that worked for me, is to have, as I tell everybody, is to have a good self-talk. You need to know who you are, you need to know your capabilities, and you need to outline the things you can achieve. So you are med students, come on, you are brilliant. You have been selected from the most competitive high schools coming to this, especially Addis Ababa University, the Columbus Hospital, and other hospitals as well. Being a medical student,
you guys are privileged, you guys are brilliant. You have to acknowledge that. And you might feel like inferior when you see some other brilliant students in the compound. One thing you have to know, just compare yourself to yourself and to the future you could be. So I'll answer most of the questions you asked me in one explanation. So the first one was a recommendation for preclinical students. In my time, the most important thing we utilized was I had 8 friends, including me. We were 8, and we used to have study session. So the most important one is having a study partner which you can discuss with, so that you can retain the knowledge you had. Another thing we did is we are very attentive in lecture. So we always study 30 minutes ahead, 30 minutes prior to the lecture. And so we know what the lecture is all about, and we get to ask questions and make it interactive, because lecture needs to be interactive, and to retain it more, you need to study ahead. So we were all front benchers, so we don't go to the back. We always sit in the front, and we see the teacher eye to eye, and try to retain the most as possible. So the most important trick is to pay attention in lecture. Studying ahead will help you to be more interactive and retain it more. And in the lecture time, you need to have a good note. Everybody is a good note taker. I assume, like, it's fooling yourself not to take a note during the lecture, because that's the core thing. They will ask the things they said in the lecture. So that's like finishing 50% of the question. So you need to write a good note in your own way that you can retain it more, and have a good, beautiful notebook that you can keep, and write the things you learned, the new things you learned, in an organized way, so that you can read it after you wrote it. So study for at least 30 minutes, minimum of 30 minutes prior to the lecture at any time, and being active in the lecture, and then reading your lectures. That will help you. If you become interactive in the lectures, the teachers will know you, which will decrease the stress during your exit exam or during your in-person examination. The teacher already knows you because you were active in the lecture. So being active is the most important. So I will answer all your questions in explanatory way. So one of the questions in the time management. So my trick is the golden Sunday. The golden Sunday is the day where the magic happens. So what I do is I plan the weeks ahead. Monday I'll do this, Tuesday I'll do this, Wednesday, and I'll write the lectures. Monday I'll have this lecture, Tuesday I'll have this lecture, and I'll plan. So if I have a lecture, for example, microbiology about on few things about it on a Sunday. What I do is in the morning, after you go to your church or anything, you can sit down, be in a very much quiet place, and try to write down the plan. Once you just need to tackle it day by day, and when the next Sunday comes, you will evaluate the things you did last week, and you'll get to plan ahead. So that's how the weeks go by being effective. So the Magic Sunday, utilize it more. Another thing is study partner. As I said, you need to have, so the most core thing in med school is having a good friend. So you need to have good friends who are very brilliant, who have same motivation, same plans, same purpose in life, same lifestyle as you, and so that you get motivated. You'll have positive type of peer pressure with those friends of yours. So when they study some topic, you'll get to study another topic, and you guys can join the knowledge and make a huge, brilliant topic about it, and you can discuss. So having a good friend will help you
have the best mark you could get. So my friends are all very brilliant and they have similar lifestyle as me, and we'll get to plan our week, we get to discuss about things together. So another thing is just to manage stress, you need to have good self-talk. As I told you before, you need to know your limit. You need to know your capability. I say if you tell yourself that you are an amazing creature, you can make magics happen. Like, that is the truth. If you belittle yourself, if you have the negative thoughts in your mind, that's what you're going to be. So start with that. Start with having a good self-talk, having a good confidence that you will have a good results. And the last one, having a gold medalist mindset. Okay, all of you guys can be gold medalist. One thing I learned, one thing I wish I knew when I became a preclinical, when I started PC1, is I could be a gold medalist at the end of the 7-year journey. That's what I saw. That's what I saw. Like in my batch, the students who are gold medalists were the ones who were consistently working, consistently studying to have a good GPA. So the PC1 and PC2 has very much big role for your GPA. So if you have like gold medalist mindset, means you need to get Ace in every department. Like, who can stop you? Like, Ace has been achieved in all departments. So you need to aim for A for every department. It could be C1, it could be C2, PC1, PC2, you can get A. So when you aim higher, when you plan higher, you stop being mediocre and you become like the top student. So having the mentality for that is the main thing. So for the materials, during our time, we used to utilize, I think it's during our batch, Sketchy started. Sketchy Micro and Sketchy Pharma started while I was PC1 or PC2, PC1, while I was at PC1 before exit exam, and we utilized it to the most. I'm very much visual, so I used to just see Sketch. I remember every single detail until now about Sketch Micro and Sketch Farm, and that goes a long way. So it will help you until the end. So utilize Sketchy and watch Kaplan. Kaplan with every department, like Pathoma and the Patho Biochem, every part of it, please watch Kaplan, as it is very much comprehensive and and Pathoma as well. Kaplan and Pathoma and Sketch were my core materials that I used that make me be successful. And the other one is the master one, is your slides. You need to know your exam will be based on your exam is taken out by the teacher who told you. So you need to master your slide, then these things come along. Or if you're like bored, if you know you have some lecture topic tomorrow and you're like bored, you can watch Sketchy ahead, and you can it helps you to entertain. Like, med school needs to be a place where you can entertain yourself, enjoy it, and get a good mark and be a good physician at the end of the day. So anything is attainable, anything is achievable. So let me see if I have not answered the questions. Stress management, as I have told you. So peculiar thing that we used, which was unpopular, as I said, is group study. Having a group. So what we did prior to exit exam, we outlined the dates that was left for exit exam. It was like, I remember it was 29 days. So together we planned, we list out a plan on what to study during the daytime and which questions to do. So we planned out everything prior to the exit exam break. So we did that according to our plan, and we used to come together over Sundays and do questions together. That would help you in your qualification exams, and it goes all along. So studying together helps you
one, with confidence that you studied and you can. The second one, if there was some topic you were not able to understand, that person will teach you in an easy way, in an understandable way, so that you can know, you can go ahead back and study and master the topic again. And yeah, most of all, the basic thing is having a good self-talk, I tell you. So there are 82 of you. 82 of you are brilliant creatures. You need to understand that you are brilliant. You can attain anything. They were asking me during the qualification exam, like, once you get stressed, you will feel like your questions becomes whether I pass or fail. That is not good. You need to have the mindset of, as I said, gold medalists. You guys are all gold medalists. So it's all about acing. It's all about getting the perfect ace. And if you don't get ace, you know, life happens. You learn from it and you move on. Modular system, the good thing about it, it helps you be focused. So as I saw my mark, first we start with anatomy, right? In the first time, we start with anatomy, histology, and pathology and pharmacology. Always my grade was bad during the anatomy and best during the last one, which is pharma or microbiology. That was because I did not know how to study. I did not know that I was not good at anatomy, and the way they teach anatomy was bad. And but during your time, I've seen some resources to use for anatomy, like the cadaver and the like. So if you utilize it ahead, if you read it ahead, you will be mastering it. And using Sketchy for micro and for pharma, we will go all along and to make the memory permanent. That's what I have, Petra. Is there another question? So far, there is no questions, Sagi. You've mentioned everything, and thank you so much. I have even been enlightened. I think I'm going to study on this break. So moving on, we have got a few questions on the chat box regarding exit exam. I guess we can proceed to the questions. Mafti will be trying to revise what you've mentioned about exit exam, because I have been seeing there's a lot of them. And in the meantime, if there is any other questions, additional, if you've got any questions for Salam and Bamnat or Zagi, or even to any of us, the moderators, we would be welcome. So Mafti, you can take the floor. Okay, thank you, Betty. Okay. Thank you. So regarding the resources we use for exit exam, I don't really recommend people to use books as a resources during for preparing for exit exams, because you might not be able to cover all the things while you are concentrating on specific topics and the like. So more of, rather than books, for exit exam, like MCQ books, for anatomy, Appleton, BRS anatomy, for embryology and histology, BRS anatomy, those books that have explanations with them, questions yamatalu, then well explained ያደርጋሉ ስለዛ questions ማለት ነው። So እኔ personally የተጠቀምኩት for anatomy, physio, BRS anatomy, physio ጥያቄ እየሰራው then explanationaቸውን እያየው to my slides, to my books ማለት books ስላችሁ the books I used to refer በፕሪክሊኒካል በመማር ጊዜ ማለት ነው። እና some videos like የዛን ጥያቄ መልስ የሆነ ሜተድ ስለተጠቀምኩ ማለት ነው። then for micro pharma and parasitology, I only did sketchy micro flash cards for pharmacology as well. Then for biochemistry, the JAR review of biochemistry textbook soon, and some Kaplan videos. Other than this, time ስለማይበቃ like I tried to cover what I could የሁሉንም ፓርት ላይ ሊመጣ ይችላል ብዬ ያሰብኩትን ማለት ነው። ከዛ ውጪ ግን ያው
many students አሁን እዚህ ጋር ትንሽ ስለሆነ ነው እንጂ ብዙ students ብትጠይቁ የተለያየ ways of preparing for exit exam ይነግሯቸዋል ማለት ነው። እና እንዳልኳችሁ ሜተዱን ድጋመው ስላላችሁ modular method የሚጠቀሙ አሉ። This is based on the exam proportions, the duration of the modules, by considering which module you didn't study well and which you did well በሚል and በመከፋፈል the 30 days for module 1 አንድ ቀን for module 2 ሁለት ቀን then for module 1 anatomy slide ይሻለኛል or video ይሻለኛል እያሉ ያመዛዘኑ more of books weren't in the picture during exit exam preparation ያንን emphasize ማድረግ ፈልጋለሁ because መልስ እንደማያ ነው እንጂ የምናያቸው ለማንበቢያነት within 30 days plus reading books for ለአንድ ቀን ራሱ ምን ያህል እንደሚያደክም ታውቁታላችሁና for preparation active ለመሆን ያክል እዚህም እዛም ያላችሁ እንትን ብትሉ I highly recommend you to do that. Then ካሁን ጀምረን prepare እናርግ ወይ like over the 2 how did you manage to finish or to revise all your modules in a matter of 30 days ምናምን ብላችሁ ምጠይቁ አላችሁ። Yeah, it's for a matter of confidence build አድርጎ ለመግባትና during the years acquire ያደረግናቸው ነገሮች somehow exam ላይ ለማውጣት ያክል ነው እንጂ it's not like the 30 days አይደሉም ዋና ማተር የሚያደርጉት there is something inside በደንብ ስትማሩት የቆየበት ያለ then በ30 days ነካክታችሁ ልታልፉ ትችላላችሁ during ስትፈተኑ ደግሞ you have that knowledge ማለት ነው። እና በሚቀራችሁ modules with the remaining modules I recommend you to learn as much to acquire as much knowledge as you can because personally I did very well during the preclinical year 2 especially our preclinical year 2 በእኛ curriculum more interesting more medicine የሚሸት አይነት እንትን ስለሆነ interesting ስለነበረ በደንብ ነበር የተማርኩት so I hadn't had to do much በጣም ፍረስትሬት አላረገኝም regarding PC to prepare ለማድረግ ማለት ነው for exit so የሚቀራችሁ modules try to prepare by learning በደንብ like የሚመጡትን modules በደንብ as much questions as you can on the topics as much reading as you can በደንብ በማድረግ as much experience በመውሰድ dissection room እየገባችሁ like try to picture things in your mind አሁን ለአናቶሚ ቅድም እንዳለችው try to ካዳቨር ያያችሁ አክቹአሊ ያያችሁ ነገሮችን ሚሞራይዝ ለማድረግ መሞከር ማለት ነው so ከዚህ ውጪ I don't think ሌላ እንትምላችሁ ነገር ያለ አይመስለኝም because it's a really confusing time exit exam በጣም ስትረስ ልትሆኑ የምትችሉበት ታይም ነው so again በመከራችሁ ነገር እንደነፈው እናልፈዋለን ብላችሁ try to build your confidences እና እኔ ጋም ያለው ድክመት ምንድነው ብላችሁ ምን ብትጠቀም ይሻለኛል ብላችሁ ራሳችሁ ጋር ማመዛዘን is the best thing you might not need advice from other people እንደውም like you got it yourself ማለት ነው በደንብ ቁጭ ብላችሁ ምን ስኬጁል ላውጣ ምን ተልበል ካላችሁ ሰው የሚመክራችሁን try to analyze ነገሮችን and try to make your own schedule by name so thank you if there are more questions yes there are some questions on the chat box one of the question is for exit exam preparation of biochem you mentioned some book series and what is it if you could repeat it so exit exam biochemistry especially in our curriculum early on most of the biochemistry የሚያልቅ የነበረውና so people biochemistry more emphasis ሰጥተው ካፕላን ቪዲዮ ሲሪየስ ነበረ አብዛኛው ሰው የሚያየው እኔ ደግሞ somehow ካፕላንን ለማይሞክር then ደጃ review of biochemistry የሚባል መጽሐፍ አለ አንኪ like it's a flashcard platform የምትነካኩበት ደጃ biochemistry pdf ነው ጥያቄ መልስ እያደረገ መልሱን ሳታዩ ጥያቄውን አንብባችሁ then you see the መልስ ጥያቄውን አንብባችሁ you see the መልስ so የሆነ ታይም ሊሚት እየሰጣችሁ ራሳችሁን practicing it over and over again መጽሐፉን እየጨረሳችሁ like የተወሰነ ፔጅ መጽሐፍ ነው it's doable ያልቃል ሪቫይዝ ባረጋችሁት ቁጥርና like redundancy matters በጣምና እየደጋገማችሁ ባላችሁ ታይም እንትን ስትሉት እቺን አጭር መጽሐፍ እንትን ብትሉ somehow ጠቃሚ ነው ፕላስ ቪዲዮስን በደንብ ካፕላን ቪዲዮስን በደንብ አይተው during preclinical years ሲማሩ
ዶክተር ነጂብ ባዮኬሚስትሪን አይተው ከሆነ ከዛ ያወጡት ኖትንም ሲጠቀሙ ነበሩ their notes ፕሪክሊኒካል ላይ in every module የነበራቸው ኖትስ የሚጠቀሙ አሉ ስላይድ የሚጠቀሙ ነበሩ ሶ ደጃ ሪቪው እንዳልኳችሁ ነው it's a review of biochemistry ሁሉንም በቶፒክ ከፋፍሎ በጥያቄ መልስ እያደረገ ያስቀምጣል ማለት ነው and it's really attractive የሆነ attentionአችንም የሆነ አይከፋፈልም እዛ ላይ ሲሆን more concentrated ያደርጋል እሺ Okay, Nafti, if there's for the rest of the questions, you can go through the chat box, and if there are some additional things you want to say, you can come back and say it. And then meanwhile, Tagga has some points to mention as well, and I'll try to also respond to your questions on the chat box. And yeah, Taggi, you can have the floor. Thank you, Itcha. One thing የረሳቸው ፖይንቶች ላይ ምንድነው ኤግዛም መስራት አለባችሁ በጣም have a folder of exam and እኔ usually ከኤግዛም ላይ ነው ማነበው ራሱ ስለዚህ I focus on doing exam በጣም ምክንያቱም አንደኛ it will help you reinforce the things it will help you reinforce the things you studied another thing is it will help you guide the way you study so another thing you need to have is you need to have a mentor you need to have 1 or 2 or 3 mentors 1 year and 2 years above from your batch which will guide you giving you resources and telling you how to study and what to study and where to study you know everything about it so I used to have a mentor throughout my med school one mentor I had he was helping me throughout the med school and so I had multiple mentors in multiple years so that mentor needs to be as I said needs to have similar lifestyle as you similar purpose similar efficiency in studying and level of brilliance so that you can copy everything they're saying and it's practically helpful so have a good mentor and get materials from them and for the stress management one way I used to manage my stress is through my friends so whenever I get stressed I just call them and we just talk like my friends used to ask me what are the things that are making you stressed so they will outline solutions for everything and when they get stressed they call me and they're so stress management you need to have a good friend of yours who can help you pass that moment because stress is inevitable and you know that's the thing and one question I saw was how will be able to study because we have long day classes so the solution to it is enjoy the long day classes and me and my friends we used to enjoy the classes we used to play around and during the classes based on the topic and we'll be done with the topic inside the class and when we go out we're having fun and what we do and early in the morning we revise the things we learned yesterday and be prepared for today so enjoying the class and making it interactive and after you leave the class just chill you need to have a break and so long classes needs to be a time of enjoyment because you studied earlier you know what the teacher is talking about you have questions you'll be interacting with him you'll be interacting with your friends and the thing needs to be your medicine needs to be enjoyable and stress-free and that was what I have and for exit exam as I said during the 29th day the way we approached it was by system so we said maybe 7 days for biochem of 7 or 5 days I don't remember for biochemistry 4 days for micro and we classified it based on our science based on micro bio patho or anatomy I don't know how many of you would like to try that but it was helpful for us we got good mark out of it and in exit exam break it does not mean you're going to study everything you're studying everything during the lecture as I said during the daytime during that time where you were learning about that lecture
during exam break, you're supposed to summarize the things you studied. That's it, Beche. Taggy, there's also one more question for you. So it's asked that you've mentioned you did exams, and was those exams from Anki only, or yes, am I audible? Yes, you are. Okay, so Sita Tafara asked you if you've mentioned that you did exams, so was those exams from Anki only, or were there any other resources you used for doing questions? The questions were the previous year questions. So helping doing previous year questions will help you. One, those teachers in the basic science, most of the times they don't rotate. Those were the same teachers that taught last year, so they are more likely to repeat the questions. So, and another thing, it will help you get organized. So we used to do questions, most of it are 1 year back questions, and sharing them. After you do questions, make sure to cross-check with your friend, because you might have different perspective and different answers to it. So and start doing questions during the lecture time. And I not someone's approaching. I make sure to do questions after I study. After I study one topic, I make sure to do the questions in an organized way, so that I'll have, that time is the fresh time where I have the fresh memory. So make sure to do questions after you study, because studying has no guarantee if it is retained. So a good way to retain it is by doing questions. Most of all, the previous year questions. Okay, Tagi, I think you've kind of mentioned most questions. So if there are any other questions on the chat box, we'll try to go through them as we go by. So I saw a question asking about Nadi, you just joined us, and you're asking about who we are. So this program is provided by SCOME Ethiopia. It's one of our webinar on the series of SCOME Exchange, which will be going on throughout the coming weeks as well, on every Thursday, the coming week, next week, and the week after. So SCOME Ethiopia, SCOME is one of the standing committees on under MSI, Ethiopia Medical Students Association, and it's working on medical education. So today we are providing a modular, we're providing on how to tackle modular system and what modular system is really about. I hope I've answered your question, Nadi. And following up, Tagi, you're asked to share your folder from previous question if you've got them. So most people are asking for the previous exams. So we'll try to share them with you. I'm pretty sure Bamni and Salam have more recent files, and also Mafti might have a recent file, so I think you can share it. So there's any also further another question. Okay, you can go ahead, please. Baruch, I think it's for Bamni, about Anki. Won't it be time consuming to create our own questions? Won't it be applicable if we use the flashcards available online, Ilal? Okay, so yeah, we can go to Bamni. Bamni, if you're ready, you can explain about Anki further and also answer the questions that have been mentioned. Yeah, thank you. So since I've not shown you how we can access Anki online on our PC or Android, I'm going to show you now. So you can go to any browser that you're using, and then you can say anki.net, and here, okay. May I share a screen? Yes, yes, you can. Okay. You can see it, right? Can you see it, Beatty? Yes, we can. Okay, so you can search for ankiwave.net, and then what you will find is, here it is, right? So ankiwave al-lateral, so you can sign up or you can log in. If you have an account, you can log in. If not, then you're going to sign up. So when you're signing up, it's just going to ask for your email and then your password. Once you're signed up,
ኢሜይላችሁ ላይ ኖቲፊኬሽን ይመጣላችኋል። then you're registered ማለት ነው። so what's the purpose of this? ቅድም እንደነገርኳችሁ you can sync it every time. So if I'm doing questions on my on PC, I can get the same thing on my tab or on my phone ማለት ነው። ስለዚህ ጥቅሙ ሲንክ ማድረጋችሁ to be on the same page every time we do questions either on our PC or our phone or our tab, we can access it everywhere ለመንገድ ነው እና you just have to have this ማለት ነው። the best part about IT is that you can sync it ማለት ነው። እሱ ስለሆነ ጥቅሙ። ከዛ በኋላ ግን አንኪ ዌብ አንኪ ዌብ ዳውንሎድ ብላችሁ ብትገቡ you can download አንኪ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አንኪ መጥቷል። ከዛ ፍሪ ዳውንሎድ ስለሆነ የምታደርጉት you can click download። ከዛ ዳውንሎድ ክሊክ ሳደርግ here I can choose from Windows, Mac, Linux or iPhone or Android, and then you can download the latest version you could have ማለት ነው። ስለዚህ I could say download Anki for Windows እዚህ ጋር since it's free, see you can download it free ማለት ነው። እዚህ ጋር ዳውንሎድ እያደረገ ነው። but since I have the app ላሳያችሁ እንዴት እንደሚሰራ ከዛ በኋላ ማለት ነው። so here's the app ምንድነው አንኪን ዳውንሎድ አደረኩት ከዛ ከፈትኩት ማለት ነው። but since this is my file ስዊች አድርግና አዲስ ብትሆኑ እናንተ ምን ሊመጣላችሁ እንደሚችል ላሳያችሁ ማለት ነው። ኦኬ አሁን ሲንኪንግ የሚለው የምታዩት it syncs. so በአንድሮይድ ላይ ወይም ስልክ ላይ ማየት ፈልግ እንትን እንድል ማለት ነው። Bamli, we can't hear you. Bamli? Okay, I think she's having a problem with her network. So, okay. Yes, in the meanwhile, we'll try to go questions. So some of the questions were being answered. So I saw a question regarding attending classes. So I can respond to that until then. So regarding attending classes, I suggest attending class, like you should attend all of the classes as much as possible. One of the trends is that normally in modular system, you're going to be taking tests every 2 weeks, as Mafti mentioned, and as also Salam and Ban mentioned. And while you take those exams, you're still in the middle of classes. And if the exams tend to get postponed, then you're going to be missing the classes, which are not part of the current exam, but which will be part of the exam of the next test or test 2. So mostly students tend to miss class, and they will have difficulty, especially regarding pathology, pharmacology, and the like, because these are those classes we take at a later time of the module or at a later week of the module. So missing classes doesn't really benefit you, but rather if you attend classes, it will make you scheduled and it will make you organized so that you know when to study and when not to study. And you tend to misconsume that by missing classes, you've achieved a lot and you might waste your time on the like subsequent days as well. So I think I hope I kind of answered your question. And how much you pushed yourself each day, is a recommended time to take a break? I think Agi has kind of mentioned this. She has also been my mentor since I joined med school. So truly speaking, taking a break is necessary. In my experience, I tried to like study a lot of times with different study patterns. I tried waking up in the middle of the night. I tried staying up late and then sleeping, and trying all those patterns and finding what works best for you is really nice, especially when it is around your preclinical PC1 years. I suggest that's good. But one thing you should know, as much as cramming and studying is important, sleeping and taking enough and adequate rest is important as well. Most students tend to not to sleep when just a day or week before the exam, and that's more daunting than you could imagine. Because you won't really remember what you've read, you won't really retain what you've read. So sleeping like
6 hours or 5 hours is necessary, 5 hours being the minimum. So try to read and then try to sleep. And one study method I would like to mention to you all is the Pomodoro method. This method is very helpful because it keeps you attentive while you're studying. So we tend to zoom out while we're reading, and that's very harmful because we believe that we're reading, and when in fact we are actually zoning out, and we're not reading anything. So if you set use Pomodoro method, you can like set 20 minutes timer or 15 minutes timer, and then by that timer you'll set a page that you're going to read. And when that timer ends, if you haven't been reading the page that you set out to, then that means you're slacking off. And then the best part of Pomodoro is that you will have like 5-minute breaks within each sessions. So it will give you time to rest and then regain back your energy, regain back your retention. And so, yeah, I guess I think that kind of answered it. The weekly programs are not on modular system. Really, if you find it very helpful, and then if you need more on it, we'll try to work on it, but it's more on SCOME, like I've mentioned, Standing Committee on Medical Education. And we'll be discussing further on activities that SCOME has and the roles that it plays, those activities plays in international stage, which will be very helpful for you at the end of the stage, at the end of your term or your graduation. Okay, so I think Bamni is here. Yeah, I'm here. Sorry. I didn't even know that I was disconnected. Lazano change. So I can share screen now. Kaza let me know. She Telegram group actually. She አሁን ይታያል አይደል? አንቺ አፕ ከፍቻለሁ። Yes, then we can downloading ጀምረሽ ብታሳይን I think that would be better. People have that, you know. Okay. So here you can say Anki wave download. And then the first result that you're going to get is from ankiweb.net. So click on that and then you will get a free download ማለት ነው. So እዚህ ላይ ዳውንሎድ የሚል ክሊክ ታደርጋላችሁ መጀመሪያ። ከዛ ዳውንሎድ የሚለውን ስትነኩ it could be either for Windows, ለማክ ሊሆን ይችላል፣ ለአይፎን or ለአንድሮይድ. So whichever system that you're using, you can download ማለት ነው. For each የየራሳቸው ዳውንሎድ የምታደርጉባቸው ሊንኮች አሏቸው. So whenever you click this download Anki for Windows 10 or 11, it will just start downloading ማለት ነው. So as you can see at the left bottom, I was downloading it, but then I canceled it because I have it already. So እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ free download ይመጣላችኋል ማለት ነው. So you have downloaded it this way ማለት ነው. ከዛ download ካረጋችሁ በኋላ install it and then open it. So open ስታደርጉ የምታገኙት is this kind of actually the background is customizable, so I changed it, but እንደዚህ አይነት የምታገኙት ከዛ በኋላ አድ ማድረግ ትጀምራላችሁ ማለት ነው። አድ ማድረግ ስትጀምሩ ምንድነው የሚሆነው? I have minimized the screen. Is it visible? ይታያል ቤቲ? አዎ ይታያል። Okay, so you can add እዚህ ጋር አሁን ዴክስ add browse stats እና sync የሚል እንትኖች አሉ። So add የሚለው ላይ ስትነኩ you're going to want to add a deck ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ጥያቄ ማውጣት ስትፈልጉ ጥያቄውን የምትጽፉበት ነው ይሄ add የምትሉበት ማለት ነው ዴኩ። ስለዚህ if I wanted to know let's say, can you see the whole screen that I have opened this slide? Can you see it? Yeah, we can see it. So here's my slide from the renal anatomy. So here it says the kidney are supplied by blah blah blah. So you can drag it here. ይሄንን አሁን ኮፒ ፔስት አደረኩት faster way ላሳያችሁ ብዬ ነው። So the kidneys are supplied by 10 to 81 spinal segments ይላል. So if I think like I need to know this, ምን አደርጋለሁ? ማርክ አደርግና I will add this close እንትን ማለት ነው። ከዛ በኋላ the pain is referred to the flank along the subcostal nerve. So this seems important as well.
if I think this is going to be exempt or can come to the exam, then I will mark it. Kaza iliyenguna የሚለው እንደዚህ ማርክ አድርገዋል። This is for close እና you can add basically ብዙ ነገሮች ሌላም አድ አድርጊያቸው የነበሩ ነገሮች እናንተ ሽያጃችሁ መስሎኝ ስለነበረ እነሱ እናያለን። So here default ላይ ጥያቄዎች መተውልናል ማለት ነው አድ ስላደረገ። ሌላ አሁን በፍጥነት ነው እንጂ ማሳያችሁ ሙሉ ማሳየት ስለማልችል ቤዚክ ምላቸውን ነገሮች ለማሳየት ሲ አሁን the kidneys are supplied by blank ይላል ማለት ነው። እንደዚህ ነው ስናይ ከዛ በኋላ show answer ስንለው T11 treating to L1 spinal segments ይላል ማለት ነው። So if you answered it ቶሎ ብላችሁ it's easy ከአራት ቀን በኋላ የምታዩት ይሆናል። if not good, if not hard, if you couldn't ጭራሽ remember ደግሞ again ትላላችሁ ማለት ነው። So again ስትሉት ወዲያው ደግሞ ያመጣላችኋል። So this way retentionአችሁን በጣም ኢምፕሩቭ ማድረግ ነው የአንኪ ጥቅም ማለት ነው። ከዛ ግን እንዴት መጠቀም ትችላላችሁ? this is my deck ማለት እኔ የሰራሁት አሁን የጻፍኩት ዴክ ነው። ከዛ ግን ምን ማድረግ እንችላለን? we can download the pre-made decks. How did I download the pre-made decks? pre-made deckoችን የምታገኙት you can say ለምሳሌ አሁን ብራውዘር ስለሚታያችሁ እዚህ ላይ ላሳያችሁ anking overhaul volume 11 download ብዬ ሰርች ባደርግ you can see እዚህ ላይ መጥቷል ማለት ነው። ሬዲት ላይ ብዙ ጊዜ ሬዲት ላይ ጥሩ አንኪ ፍላሽ ካርዶች አሉ። ከዛ ይሄንን ስትከፍቱት ዳውንሎድ የሚል ይመጣላችኋል። ፍሪ ዳውንሎድ ነው። you can download it 600 700 ሜጋባይት ሊሆን ይችላል። I don't remember actually ግን ስቲል በጣም ብዙ ሜጋባይት ሊሆን ይችላሉ። ግን since it's on PC ችግር የለውም ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ here you can see እነዚህ ስለ ዴኮቹ ኤክስፕላኔሽን ናቸው። ከዛ መጨረሻ ላይ ግን ሲ ዳውንሎድ ዘ ዴክ የሚላለ ዳውንሎድ ዘ ዴክ ዳውንሎድ ሊንክ የሚላለ ማለት ነው። ሲ ከዛ በኋላ ዳውንሎድ ሊንኩን ስትነኩት ዳውንሎድ ያደርግላችኋል። ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ሄዳችሁ ዳውንሎድ ፎልደር ላይ አሁን እዚህ ጋር ብታዩ ዳውንሎድ ፎልደር ላይ I have this University of Michigan atlas አለ። ከዛ አንቲንግ ቪ11 አለ፣ ስኬች ማይክሮ አሉ። እነሱን በሙሉ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን በሙሉ ዳውንሎድ አድርጋችሁ they're free or ቴሌግራም ላይ ራሱ አሁን ዲዩክ ፓቶማ ብዬ ቅድም ሰርች ሳደርግ አግኝቼዋለሁ እና they're for free። ስለዚህ የትም ቦታ ላይ ታገኟቸዋላችሁ። you can search ጉግልም ላይ ከዛ ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እስካሁን ያለው ክሊር ከሆነ እኔ አሁን ዳውንሎድ አድርጌ ያስገባቸው እነዚህ ናቸው። ሶ አንኪንግ ላይ በራሱ ተከፋፍሎ ብዙ ፓርቶች አሉ። አሁን አንኪንግ የሚለውን ያያችሁት ከዛ ስቴፕ 1 ብሎ እያንዳንዱ ድረጎች አሉት። እያንዳንዱ for each system ጥያቄዎች አሉ። especially ዛንኪ is the best ተብሎ የሚታሰበው። ስለዚህ ዛንኪ ላይ ስለ biochemistry, cardiovascular questions እነዚህ በሙሉ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ዲዩክ ፓቶማ ላይ ቅድም እንዳልኳችሁ ደግሞ you can have for each chapter። ስለዚህ ለሴልስ፣ ለኢንፍላሜሽን፣ ለካንሰር፣ ለሁሉም ይኖራቸዋል። ስኬች ማይክሮ ስትገቡ እንደዚህ ነው ማለት ነው። so this is how it is made ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ የሰሩትን basically ይሰጧቸዋል። አሁን አንድ ጥያቄ ባሳያችሁ ስታፍ ኦርስ ላይ አሁን ብንገባ ስታዲ ነው ለዋለው። ከዛ በኋላ ሲያሁን ምን ከለር ተርን ያደርጋል ማኒቶላ ጋር ላይ ምን ከለር ተርን ያደርጋል? የሎ ስትሉ የሎ ለምን እንዳላችሁ ፒክቸሩ ስኬች ላይ አታች አድርጎ ይሰጣችኋል። ስለዚህ ራሳችሁ ብትሰሩት ነው you could have possibly said yellow and then you could stop it ማለት ነው there። እነሱ ግን additional imageዎችን አድርገው and if you don't remember you can just refer to the videos ተመልሳችሁ ማየት እንድትችሉ ያደርጋሉ ማለት ነው። so this is how it works. it's በጣም helpful። እንግዲህ እኔ ጥያቄ ካላችሁ እዚህ ላይ ጠይቁኝ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እንዳልወስድባችሁ በሚለው ነው። ግን ሌላ ላሳያችሁ የነበረው አሁን ለምሳሌ እኔ ፈተና ያለብኝ ኦር ያነበብኩት ስለ ስታፍ ኦርስ ብቻ ኦር ስለ ሌላ የሆነ ዲዩክ ፓቶማ ላይ አንድ ፓርት ብቻ ቢሆን what am I going to do የሚለውን ስናይ here we go. so ምንድነው ማደርገው የሚለው ብራውዝ ላይ ገብተን ታግስ የሚባሉ ነገሮች አሉና ታግስ እናደርጋቸው ምንድነው ለያንዳንዱ ታግ ይሰጣል። ከዛ በኋላ ጥያቄ ያላችሁን አሁን ስታፍ ኦርስን ከሆነ አንብቤ የጨረስኩት ስታፍ ኦርስ ለሚለው ብቻ ገብቼ ለሱ ብቻ ጥያቄ ሰርች መውጣት እችላለሁ። necessarily ከነዚህ ሁሉ ደግሞ እነዚህ ሁሉ መስራት አይጠበቅብኝም ማለት ነው። ስለዚህ there is a lot እናውራ ከተባለ ስለ አንቲ ነገር ግን በጣም እንትን ይሆንባችኋል፣ ቫስት ይሆንባችኋል። so I recommend ቅድም ያልኳችሁን
ቅድም ያልኳችሁን አንኪንግን ተጠቀሙ ለምሳሌ ዩቲዩብም ላይ ገብቼ ለማየት ሞክሬ ነበር ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ you could say አንኪንግ ከዛ በኋላ አንኪንግ በጣም የሚያስረዳ ይመጣላችኋል ማለት ነው እሱንም ማየት ትችላላችሁ here here አንኪንግ አለ ከዛ እዚህ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ በጣም ብዙ ቪዲዮዎች የሚጠቅማችሁን በሙሉ ማግኘት ትችላላችሁ I think that's all for አንኪ ለምን መጠቀም ትችላላችሁ ቅድም እንዳልኳችሁ አሁን እዚህ ጋር ኒው ካርድስ ላይ መስራት ያለብኝ 200 ምናምን ከዛ learn አለ due today የሚባሉ ቃል እንትኖች ተርሞች አሉ you will get familiar with it once you know it ማለት ነው ስለዚህ ብሬካችሁ ላይ ይሄንን በደንብ ለማወቅ ሞክሩ it's extremely helpful especially the pre-medics you can just literally go አንዱን ጥያቄ ለምሳሌ ፓቶማ ላይ ኢንፍላሜሽንን ከጨረሳችሁ ኢንፍላሜሽንን ገብታችሁ ጥያቄ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ቅድም እንዳሳያችሁ so እነዚህ they're going to help በጣም አሁን ኢንፍላሜሽን ላይ 160 ጥያቄ አለ ይላል ከዛ ጥያቄዎቹን ይጠይቃል you can click explain ያደርገዋል ከዛ ጥያቄውን እየሰራችሁ ማለት ትችላላችሁ so ፕሪክሊኒካል year 2 ላይ ሆናችሁ ራሱ ስለ PC1 ያላችሁን ጥያቄ ለኤግዚት ኤግዛም ማለት ነው ጥያቄዎቹን በመልስ መስራት ትችላላችሁ so that's going to be extremely helpful I guess any ጥያቄ ካላችሁ you can drop it chat box ላይ because I think አሁን clear ይሆንላችኋል በየሳን at least ግን hinቱን ይኖራችሁና you can dig into it and then that will be helpful I think so thank you this was it Thank you Gamli this was very informative በጣም እኔ ለራሱ ተጠቅሜበታለሁ so okay if there are any other questions mention ተደረገ or መጠየቅ የምትፈልጉት ነገር ካለ let me leave the floor we've got like 7 minutes before we close the session so if you have any questions or comments please let us know and Betty hi so Isama? like yeah Isama now you can proceed there are questions I got from Leila Gibbi and I think this concerns in Bemni so I have a question to guests from EU about the modular system it's how did they manage to learn courses like micro para and immuno did they read them by their own because from what I've seen it looks like modular system has no room for these courses. We just emphasize on other courses and touch this every now and then. Is that good enough to learn them? No, try to like summarize or like know how and micro, immuno, para, those minor courses. How did you guys manage to learn them? Shall I answer? If Salam on the line, Salam Khaled, she can answer. Kalona ግን እኔ መጀመር እችላለሁ since you guys seem to have questions on Anki too. You don't have to mind SCOME group ላይ በሙሉ አሁን ያልኳችሁን ከኢቭን ከቴሌግራም ከምንድነው ከአፕ ጀምሮ ሙሉ ሊንኮቹን እልክላችኋለሁ ለሁላችሁም ስለዚህ ችግር የለውም እያንዳንዱ ይጠቅማል ያልኳቸውንም ልክላችኋለሁ አንኪ እንዴት ኢፌክቲቭሊ እንጠቀመው የሚል ጥያቄ ማግኝቼ ነበረ be consistent ቅድም እንዳልኳችሁ presentation ሌላ ሳቀት be consistent እና እናንተ ብዙ ጥያቄ ለማውጣት አትሞክሩ do not spend much time on it just review ያደረጋችሁ especially pre-medicoችን ተጠቀሙ and yeah that's all I guess so እነሱን ተጠቀሙና ግን really እያያችሁ ሄዱ ይጠቅመኛል አይጠቅመኝም እንዴት ባደርገው በቀይረው የሚለው ነገር ያያችሁ be flexible ማለት ነው እንጂ it's going to be extremely helpful believe me guys like እኔ እንደውም I came across it YouTube ላይ እና all of actually ከዴቨሎፐሮቹ ጀምሮ እስከ አሁን ድረስ ሲኒየር ድረስ የሚጠቀሙት ሰዎች are all በጣም great physicians እና internal medicine general surgery match የሚያደርጉ ሰዎች ናቸው so extremely helpful ስለሆነ ነው ሜንሽን ያደረኩት the other thing is microbiology immunology and minor ኮርሶችን እንዴት ነው modular system ላይ ያላችሁ ጥያቄ modular system እንደውም ሲሆን ማለት ነው ማይክሮባዮሎጂውን አንድ ላይ ብቻውን መጥቶ ከምንማረው really
ጂአይቲ ላይ ገብቶ ማይክሮ ለጂአይቲ የሚሆኑ ማይክሮዎች ብቻውን ኢሚኖሎጂ ብቻውን ነበር ሞጁል 7 ላይ የተማርነው አክቹሊ ግን እሱም ኮሪሌት እየተደረገ ፎር ኢች ሞጁል ሲመጣ ፎር ኢች ሲስተም ሲመጣ ኢዝ ማች ቤተር ስላችሁ ጊዜ የሌለው ይመስላል ግን you can simply ማጥናት ከዛ በኋላ አንኪ ኦር ሌላ ፍላሽ ካርድ ቱል ተጠቅማችሁ ሪቴንሽናችሁ ኢምፕሩቭ ማድረግ እንጂ እንደውም ሪሌት እያደረጋችሁ ጂአይ ላይ ስትገቡ እኛም ክሊኒካል ኮሪሌሽን ክላስ አለው አታችመንት ክላሶች ማለት ነው እና እነሱ ጋር ስንሄድ ብዙ ጊዜ ማይክሮብሶቹ ራሱ እዛ ሞጁል ላይ የምንማራቸው ናቸው አሶሴት ተደርገው የሚመጡት ኬዝ ጥያቄዎች ላይ ማለት ነው እና it's going to be extremely helpful እንደውም አሁን አንዱ ሞጁል ጋር መያያዙ ሲቢኤስ ላይ ስትገቡ የምትማራቸው ማይክሮ are different ጂአይ ላይ ከምትማራቸው ማለት ነው so በጣም it's going to be helpful ልላችሁ ፈልጌ ነው ሞጁላር ሲስተም መሆኑ እናንተም personally from each exam to each exam you're going to be a better version of yourselves like አሁን አይታችሁ ቴስት 1 ላይ ቴስት 2 ላይ እንዴት ነው ማንበብ ያለብኝ ለሚለው ሌላ እድል ይሰጣችኋል ማለት ነው so you're going to study every day because it's modular every 2 weeks or every week ፈተና ሊኖራችሁ ስለሚችል ፋይናል ወዲያው አለ ስለዚህ በየሳምንት በየሁለት ሳምንት ትምህርት ሲኖር ፈተና ሲኖራችሁ ራሳችሁ ሁሌ ወደ ማንበብ ሩቲን ውስጥ ታስገባላችሁ so it's going to be helpful really ከሌላው ማለት ነው እንደውም ማይክሮ አንዴ መጥቶ ሙሉ ከሚያጨናንቃችሁና የሆነ ሰዓት ከምትረሱት በየሞጁሉ ኢንሰርት እየተደረገ እያንዳንዱ ሞጁል ላይ ሪሀርስ እያደረጋችሁ it's much better ከዛ ግን አንረሳውም ወይ ኤግዚት ኤግዛም ላይ ሲደርስ ለምሳሌ ሞጁል 10 ላይ ተማርነው ለኤግዚት አንረሳውም ወይ ለሚሉ ጥያቄዎች አንኪ is the answer like አንኪ ላይ የሆነ አሁን ቅድም እንዳልኳችሁ የተማርናቸው ማይክሮብሶች በሙሉ ሪቫይዝ them every day በሚመጡላችሁ ኢንተርቫል ልክ ማለት ነው ስለዚህ by the end in your long term memory retain ታደርጉት ኢንፎርሜሽን ማለት ነው አንሰር ካደረኩላችሁ ጥያቄዎቻችሁ እና ላልኳችሁ አንኪ በሙሉ ሊንኮች ግሩፕ ላይ ሼር ስለማደርገው ችግር የለውም ሌላ ጥያቄዎች ሜቢ ያልመለስኩት ካለ ቤቲ ማስታወስ ትችላለሽ ነኝ አይ ቲንክ የጨረስኩ ስለመሰለኝ ነው እሺ በሜ አንድ ሌላ ጥያቄ ነበርና በዛም እሱን እኔ መልሼ ቤቲ ትዘጋልናለች so about oral exams in the pre-clerkship years when pre-clinical years ያሉት ጆርኒዎች እና if they take after finishing PC2 የሚል ጥያቄ ነበረ now how do we manage to like cram all the 2.5 years course and sit on oral exam የሚለው ነው so like yes as Addis Ababa University we take our exam at the like when we as Mufti mentioned along the exit exam when we finish the written exam after like I guess if I'm not mistaken exit exam if we take the exit exam on Wednesday or something we take the oral exam a day after or the next day so I know it's very hard to take oral examinations because when it comes to written you have time to contemplate and especially if you have photographic type of memory it kind of makes it easy to remember and to choose but when it comes to oral you have to say something like without any guidance or without any help and that can be infuriating sometimes but truly speaking for a preclinical student what they usually tend to check is more of how you hold yourself the confidence you have and how you've understood it they don't really expect you to answer the exact answer to the question but more of like how you've learned and how you've read about that particular topic and like I've mentioned your confidence and the way you uphold yourself so I feel like if you do those things then even if you don't answer the exact question you're good to go and if you also work on your written exam ahead of time and then it will make it a bit easier for you like it will take the tension of the oral examination as like I've mentioned since the oral exam is just after the written exam so I guess Beatty we can leave the floor to you now since our time is already going and I'll try to share our Telegram group on the chat box as well
participate. Okay, thank you, Betty. So this is it for today. I hope this gives you a know-how and it laid a much more clear path for you and you found it really beneficial. Since you mentioned group sessions and someone mentioned that it might be hard for them to have study partners, maybe የተወሰናችሁት ልታውቁት ትችላላችሁ, but being part of the PAL program could be one way to develop your group skills. If it's already launched at your medical school, be sure to join. And if it's not, you can contact anyone from SCOME National to launch it at your school. And as Betty mentioned earlier, this is the first part of the SCOME exchange, and there will be more similar events like this in the coming weeks. So stay tuned. And this is it for today. Thank you so much, and feel free to reach out to any of us. Thank you.